itisha kiongozi ungalitupea wale wetu, lakini Jehova, wewe ambao ulimchagua kwa ajili yetu, tunakupa sifa zote asubuhi ya leo. Amekuwa akisimama na makanisa bila kutuonea aibu. Miaka yote tangu ujanani amekuwa akituheshimu kama watumishi wako. Pokea sifa zote. Amekuwa kila kanisani mahali amealikwa, akiwa mgeni mheshimiwa, akisimama na kasi yako, na umemlipa kwa kuwa rais wetu. Baba, katika mwanzo wa mkutano huu, pokea sifa zote kwa sababu ni ibada ya shukurani kwa kumchagua, ukimuongoza akaweze kuongoza vizuri. Asante Jehova kwa kukumbuka kaunti ya Machakos, hata ukamleta akakuwa siku ya leo tuko pamoja naye, tunapokuinulia madhabahu makubwa yatakayorejesha Ukambani mahali ambapo ilikuwa tangu nchi ya Kenya ianze. Twatangaza Ukambani hautabaki vile ulivyo, kwa sababu mahali hapa twainua madhabahu ya sio ya kawaida ya kuinua Mungu wa Israeli, ya kuheshimu Mungu wa Israeli katika nchi ya Yesu Kristo. Wewe ambao umemaliza vita vyote katikati ya viongozi wetu, kulikuwa na Mngei na Mbolu wakipigana, kulikuwa Mwalimu Teshia na Mulinga wakipigana, kulikuwa na Kalonzo na Ngilu wakipigana. Leo hawapigani kwa sababu wewe ni Mungu. Pokea sifa zote yawe, heshima na utukufu kwa sababu umetutendea. Hakuna aliye kama wewe. Tumekuja kukuambia sifa zote, heshima na mamlaka Mungu wetu ni zako. Mkutano huu ni wako. Tunapouanza pasionekane mwanaume ama mwanamke, ila wewe uonekane Mungu wa Israeli. Chukulia kila kitu. Asante kwa rais wetu ambaye hajaoibika kwa ajili ya kanisa. Hata alifika kule Shilo, sehemu kidogo kule Kadhiani, akakuwa mgeni mheshimiwa tukijenga Shilo Prayer Center. Mbariki na umtetee. Mtu asimguze kwa sababu wewe ni Mungu. Ibada ni yako. Chukulia kila kitu. Maaskofu na viongozi waalikwa pamoja na Deputy President, tenda utakavyo nao wakikuheshimu kuliko vitu vyote. Na ni kwa Yesu Kristo Mungu wetu tumekualika uchukue kila kitu na utamalaki. Sema amen. Thank you very much. You are excellent. While we are still standing, we want to invite the presence of God through worship, through praises. And we have Reverend Nick. Please, let us all worship God as the Bible says, in the presence of God, everything is possible. And that presence can only come when we worship Him. Kuna Mungu kama we. You know that song? Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na imba nami. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata nimetembea, oh, nimetafuta kote, nimezunguka kote, hakuna na hata imba. Hakuna Mungu kama wewe. Imba kwa sauti. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata hakuna Mungu. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna Mungu. Oh, hakuna. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema, kwa maana ni za milele. Tumwinue ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tumshangilie, piga shangwe na vigele, kwa kuwa ni mwema, kwa maana
fadhili zake ni za milele. Tumrukie ni Bwana, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tumsifu, punga mkono wako hewani, kwa kuwa yeye ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tumcheze ni Bwana, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tumcheze ni Bwana, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Pigia Bwana makofi na shangwe na vigelegele. Haleluya. Daudi anasema kitabu cha Zaburi 100, tuingie malangoni mwake na shukurani na katika nywani mwake na sifa. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. We just want to enter into worship and worship God this wonderful morning because he's worthy of all our praises. Wimbo unasema vizazi hadi vizazi vya mfahamu huyo Mungu wetu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Imba kweli wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Imba kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. umejivika utukufu, hakika wewe ni. Imba kweli wewe ni Mungu. nani aliye kama wewe? Wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. umejivika utukufu, hakika wewe ni Mungu. Nikitazama matendo yako na nguvu zako wewe, vyadhihirika machoni pangu, wengine wote ni miungu. Uumbaji wako waonyesha hekima yako wewe, watukuzwa kati ya mataifa milele Bwana. Nikitazama matendo yako na nguvu zako wewe, vyadhihirika machoni pangu, wengine wote ni miungu. Uumbaji wako waonyesha hekima yako wewe,
utatukuzwa kati ya mataifa milele Bwana. Imba kweli, kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. wewe ni Mungu. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Let's take a moment and just tell God something. Everyone, we are in the service of God. Just raise your voice to Him and speak to Father, speak to our God in the name of Jesus. Father, we bless you and we thank you. We glorify your name for this hour. We lift our voices to you, God, and we pray that your presence will be with us today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's give Jesus a clap offering. Tumpe Yesu makofi jameni, tuko kanisani. Hallelujah. Mheshimiwa Rais, naomba tuweze tukakaa. Your Excellency, the President of this country, the Deputy President, Our Excellency, the Governor of Machakos County, all the ministers who are here, and all other leaders who are here. You are most welcome to this county of Machakos, where we have brought members of our churches from the 3 counties. And therefore, today, allow me to bring Bishop Dr. Kababu for a word of welcome. Bishop Kababu. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. William Samuel RUTO, Your Excellency, Deputy President of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, Your Excellency, Governor of Machakos, Honorable Wavinya Ndeti, our spiritual fathers, the archbishops, the bishops, my fellow clergy, ladies and gentlemen, Bwana Yesu asifiwe. My very brief welcome thought is entitled Gratitude. On November 4, 2008, at Grant Park, Chicago, Illinois, USA, a victorious man said, "Yes, we can." As my eyes were glued on the TV set, in that big crowd, about 240,000 people, my eyes landed on a gospel minister, Reverend Jesse Jackson, and Oprah. Both were crying, but tears of joy. Reverend Jesse Jackson used to be a colleague of the popular African-American Baptist preacher, Reverend Dr. Martin Luther King Jr. That material day, Reverend Jackson must have imagined as he looked back through the corridor of times and the tough times they went through. Right before him was Obama saying, "Yes, we can." It was a dream fulfillment moment unfolding before his very eyes. As we gather here today, we take a flashback and say, like Obama, "Yes, we can." We called to the God of heaven last year, and lo and behold, he answered us. We congregate before his very presence today with profound gratitude to thank him for his faithfulness. We here and now say, blessed be his wonderful name.
Welcome to Machakos County Thanksgiving service with His Excellency, the President of the Republic of Kenya. And God bless you. Thank you. Mheshimiwa Rais, niruhusu nilete mbele zetu one song ikiongozwa na mchungaji Julius Kituku wa Mboya, The Light Christian Center. Falanja Choir. Thank you. Choir, we are waiting for you. Falanja.
Tuwapikie makofi jameni. Your Excellency, the President, the Deputy President, and all other leaders who are here. In this county, we believe in prayer. And right now, we want to take only 8 minutes. And because we are over 20,000, if you check in the word of the Spirit, the 8 minutes will translate to over 3,000 hours of prayer. And therefore, what we say before God in those few minutes will be very important. I totally believe, because we are gathered here and each person have an anointing and some grace. When we speak to God on the few items of prayer, God will hear prayer. We have heard some people say prayer is not important. To us here in Lower Eastern, we believe only God can help us. And something happened that the whole night there were rains. God is answering our prayers, and we believe this count and the Lower Eastern is going forward. And I request, while we are united together, to allow Bishop Joshua Kimoyo of AIC to pray with us the prayer of unity. We want to be united. Bishop. Shall we pray? Lord, we approach your throne with confidence derived from your word, that we have faith in you. You said, Jesus, that truly if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and we do not doubt in our hearts, but believe, then you say that it shall happen. We come with this confidence that it will be done for us. Therefore, whatever we ask for in prayer, you've encouraged us to believe that we have received it, because it is ours. Dear God, we know that you are with us and you fight for your people. We believe that it's not by might nor by power, but it is by your Spirit that you make a difference in our world. We are needy for you. Some days it feels so broken and uncertain. We are hurting, sometimes we are struggling. We are aware more than ever of our own weaknesses and of the dark forces that constantly surround us, fighting to gain ground in our lives and nation. Often, in times of greatest need, we may find ourselves giving way to the stress and strain caused by the environments in which we live, and so begin to fight one another, forgetting who the real enemy is. Harsh words spoken, friendships broken. We choose sides and draw lines. Feelings get hurt. Betrayal runs deep. It gets harder to forgive and keep moving forward. And sometimes we get stuck right there in the broken mess of it all. Yes, it is in those very times of tension and struggle that we need more than ever to come together as a one nation, unified and strong. We choose to stand our ground today and say no more as a nation of believers. Wake us up, Lord. Remind us to live aware, to redeem the time, to listen to your word and be willing to make a difference in this land. Give us the courage to speak out. Help us not to stay silent, but to do all things through your wisdom and love. The enemy knows that we are stronger together as we encourage one another. He is aware that we are courageous and brave when we are covering one another in prayer for unity. He understands that the unity of believers through the power of Jesus Christ is the force to be reckoned with. For it is far too hard to tear apart cord of 3 strands that can't be easily broken. One thing is true, the enemy fights the hardest when he knows we are making a difference. Heavenly Father, do not let him win. Don't let him win, Lord. We stand our ground, for the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds.
We demolish every argument and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. We declare there is no weapon forged against us that shall ever prevail. And we refute every tongue that accuses us. For this is the heritage of the children of God. And this is our vindication from you, Lord. God, help the family of believers in this country to be the conscience of the nation, and especially at this season. Lord, bind us together with cords that can never be broken, and firm up our unity, Lord, through the leadership of your servant, His Excellency, Dr. William Samuel RUTO, and his deputy, His Excellency, Rigathi Gachagua. Grant them good health, great intelligence, truthful and trustworthy friends, political goodwill from all the stakeholders, and through this unity, bless this land, our God. And this is our prayer in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And may God's people say, Amen. While we are still continuing to pray, we want to pray for security of the country and the peace of this country. We witnessed great peace. God gave us victory last year during campaigns, and we want to continue praying for the same. I request Bishop Jabez Manao. Our Lord and our God, eternal creator of all beings, it is by your grace that we are gathered here. It is by your mercies that we are living and well. Lord God Almighty, this nation, before the foundation of the earth, Lord, you had its destiny in your hands, and no principality, no power, no authority that can overthrow even the government, even the citizens of this nation. Jehovah God Almighty, you stopped Pharaoh from tormenting your people. You stopped Nebuchadnezzar from tormenting your people. And you even quenched its fiery inferno that was blazing the Hebrew children. You are able, Lord God Almighty, to stop every spirit of Satan that brings chaos in this nation, ranging from terrorism, right up to even vandalizing demonstrations that kill and that cause mayhem. Lord, you are able to stop such activities, and that we may dwell in peace. How we pray, Lord, that it shall be well with our president. It shall be well with the deputy president. It shall be well with his government. Father, we believe unless a man is given from above, he can have nothing. You have given our president this government to lead the nation. You have given him a wonderful deputy. You have given him the wonderful cabinet and the CSS. Lord God of heaven, you have heard from above. You always hear. You will always hear. May you grant this nation that it shall no longer be a place of chaos. Lord, you will guard the borders from north, south, and the west and the east, so that we dwell in peace. Father, we thank you, and we declare joy of the Holy Spirit in this nation. May it be well. May it be secure by the might hand of Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah El Gibor. We bless and thank you for peace in Kenya. No one should die in demonstrations. No one should have his business destroyed anymore. You are able, Lord, to stop this menace, which is even schemed by people who don't want peace in this nation. We declare security now in unison. We declare peace now in unison. Never again should anyone die. Never again should terrorism threaten us. And never again should we live in disharmony. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Your Excellency, this prayer is very important for us from Lower Eastern. We want to pray for Cumberland. Tunaombea Wakamba. Ni chao cha ye Mukamba.
We pray that may God hear our prayer, that this community can speak with one voice, and that this community can experience growth in development and in every other thing. We are only maybe a kilometer from the CBD. And therefore, we are saying, spiritual fathers, we need to seriously pray for the Cumberland, that we can see our leaders. When we elect them and send them to parliament, they can represent us and speak our aspirations. And therefore, you can see the church is united. We want also the leaders to be united. And therefore, I request Bishop Julius Nyelele, all the way from Mwingi, to lead us in that prayer. I request my colleagues, you stand up because we are praying for the land in Jesus' name. Can we lift up your hands, priesthood of this land? Master Jesus, we stand before thy throne of grace this morning because thy word is very clear. You have made us to become the gap standers, O King of glory, for the land and the nation, our lives and the ministry of Jesus Christ here on earth. Thank you for planting us right in the land where we are and we are born, because we are sons and daughters and ministers of the soul of this land, God Almighty. We give praise and we give glory and honor unto thee, because the Bible says, Psalm 62 verse 11, all power belongs unto thee in the name of Jesus. The power that transforms and changes and liberates emanate from thee, O God. And we leave the Cumberland before thy throne of grace, Jehovah God, as intercessors and the priesthood of the land, that your sure mercies and power and majesty and dominion, God, is going to change and liberate this land in Jesus' mighty name. We thank you for the land, Jehovah God. We thank you for this land, Jehovah God, because you are liberating and setting free. In the book of Proverbs 11, verse 11, the Bible says, Jehovah God Almighty, by the blessing of the righteous, a city is exalted, God Almighty. We stand in the gap to declare blessing, O God, upon the land, and the Cumberland is going to be exalted. The Cumberland is going to be healed. The Cumberland is going to be at peace. The Cumberland is going to be made united. The Cumberland is going to be set free from the shackles and yokes of poverty and idolatry and all shortcomings that are facing this land spiritually, political, and family-wise. In the mighty name of Jesus Christ, the spiritual canopy in the air of Cumberland that is against the will of the Lord and against the progression of the land, such a canopy, we bring it down. We shall brush it in the mighty name of the Lord. And we ask you, God, this great morning, that you may open the heaven to the Cumberland in the name of Jesus. Every presence of the evil one cannot exist, cannot continue to canopy this land in the mighty name of Jesus, in the presence of the righteous ones in Jesus' name. In the same time, you have said, God, the wicked mouth overthrow the city. We command every wickedness that have been overthrowing this land of Cumberland to division, to oppression, to curses, to poverty, to sickness, oh God, to all kinds of social evils and economic evils in the land. We trust you for deliverance. We trust you for breakthrough. We trust you for unity. We trust you for stability in the families. We trust you for unity in our political leaders. In the mighty name of Jesus Christ, be exalted, God Almighty. We thank you because you meant Moses to be a gap stander. We thank you because you meant Joseph to be a gap stander. We thank you because you meant Esther, the Bible, to be the gap stander. And we are here as a priest of the land, that God Almighty will stand in the gap for blessing and breakthrough, for peace and unity. Father, we thank you. The Cumberland is hosting the authority, and the leadership of this country is with us here. As a Cumberland, we declare the blessing of God upon our leaders in the name of Jesus, the president and the deputy, and all the men and the women of God that are working under him, and the entire citizenry. In the mighty name of Jesus, God, may you bless them, God, with health. May you bless them with a sound mind. May you bless them with security. May you bless them with progression in life. May you bless them with all knowledge that comes and emanates from thee, God. In every child who is emanating from this land, we declare blessing upon
around them, and let your peace and blessing prevail. Even as we continue to experience the physical rain, let us also experience the spiritual rain. In the lovely name of Jesus, we pray and we believe. The last prayer, Bishop Joseph Mutungi, come and lead prayer for the government. Let's continue praying. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, you are God, Emmanuel, God with us. Thank you, Lord, for giving your Son as a thanksgiving offering. Today we are gathered here, Lord, that Jesus, you came to save the lost world. The blind can see. The sick are healed. We celebrate you, the risen Christ. And we thank you because you are the finisher of our life. We thank you, mighty God, for giving us our government. We pray for the executive, led by His Excellency the President, Dr. William RUTO. Lord, you appointed him through the ballot. Lord, he was announced by the EBC. And even the judiciary confirmed to be the president of this nation. We thank you. We bless you for giving us a leader who calls your name every moment. Every Sunday, he bows before you. We lift him up unto you, together with his deputy, His Excellency the President, that God, you may bless him, that God, he may continue to assist the President. Thank you, Lord, for Kenyan Defense Forces, our security. Thank you, Lord, for National Police Service. Thank you, mighty God, because it is you who protects your people. May you guard them, even those who are in dangerous zones, fighting the terrorists and the bandits. We pray for them, our sons and our daughters. Lord, bless them. Grant, Lord, our president the wisdom that he needs, the wisdom that you gave Solomon. We thank you, Lord, for our county governments, and especially for the county governments of Kitui, Makueni, and even here in Machakos. We thank you for our governor seated here, Our Excellency Wavinya Ndeti. Bless her, mighty God, for she was chosen by your people, that, Lord, she may lead with your wisdom. Thank you for their county assemblies. We pray that, God, you may bless the speaker. God, grant our wisdom. We thank you for our judiciary. You are God of justice. We pray for this nation that justice will be not only be heard, but to be seen to be done. I pray that you may also grant the Chief Justice, the Deputy Chief Justice, your wisdom, that, God, they may continue to lead the others to make laws, to make, Lord, even judgments that are according to your word, not in favor with any man, but in favor with you, God. Thank you for our parliaments and the Senate. Lord, you called Moses on Sinai. You gave him the 10 Commandments. I pray that, God, even when the parliaments, they sit, when the Senate sits, Lord, they are not going to make laws that not are according to your law. We declare your authority of law, because God and Jesus, you are the God of justice. Lord, we pray for the political parties. Lord, we thank you even for bipartisan talks that are going on. I pray that you intervene in every situation
when they sit down, mighty God, may your presence be with them. May the fear of your name be upon each and every one who speaks. And now, mighty God, we pray for your peace, for your prosperity of this nation. Bless the church and the priesthood of this nation. Thank you, Lord, for our fathers in God. We are thankful, Lord, to have Archbishop Ndambuki. We thank you, Lord, to have Archbishop Kutunga. We are thankful, Lord, to have Archbishop Ole Sapit. We are thankful, Lord, even to have Bishop Kingo with us. Bless the priesthood of this land, and that God, they may speak in one voice. We pray and thank you because you hear our prayers. For this we pray in Jesus' name. Your Excellency, allow me to introduce to you the House of Bishops who are here today. We have Archbishop Arthur Kitonga, who is the founder of Redeemed Gospel Church and also the patron of United Clergy Alliance, which has organized this event. Archbishop, you can wave. We have with us Archbishop Dr. Timothy Ndambuki, who is also the Bishop of MBC Church and the chairman of NCCK. We have with us Bishop Norman Kingo from the Catholic Church of Machakos. We have with us Archbishop Abraham Mulwa, the Bishop of AIC Kenya. We have Apostle Kilonzo, Father Januaris, Bishop Joshua Kimuyu, Major Kasioka, Bishop Mutungi of Anglican Church. We have Father Motie, who is the chairman of Interreligious Society of Kenya. We have many bishops. I request all the bishops to be upstanding, apart from the ones I've mentioned their names. The others can be upstanding. We can give the bishops a clap offering. Bishops, you can have seats. We request the pastors who came to this meeting all the way from Kitui and the Mwingi to stand. And our pastors should be seated. Thank you. God bless you so much, all the way from Kitui. We request the pastors from Makueni to stand. God bless you, all the way from Makueni. We request the pastors from Machakos County be upstanding. That's very great. And now I also want to introduce to you the committee that was planning this event. I request the technical team to be standing. Thank you. God bless you so much. These are pastors today who brought all their members here, and we agreed we have one service. Your Excellency, allow me to bring Archbishop Arthur Kitonga to give us the first reading. Your Excellency, Honorable Dr. Samuel RUTO, the President of the Republic of Kenya, Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, Excellency, the Governor of the current Governor of Machakos, Bovinya Deti, all protocol observed.
Mine is just to give you the scripture of the day, which the Bible says, heaven and the earth shall pass away, but the word of God will be fulfilled. And no matter where we are, we must be guided by the word of God. Psalms 105, those who have a Bible, you can read together. Only 2 scriptures. Oh, give thanks to the Lord. Call upon him, upon his name, rather. Make known his deeds among the people. Sing to him, sing psalms to him. Talk of all his wondrous works. That's our great God. We need all the time to thank him. Like this event, when we see the president here, and we prayed and God answered our prayer for him to take over. It's great joy. This is a wonderful service in the history of Machakos County and the 3 counties in Ukambani. Hallelujah, Wakamba. Mungu awabariki. Mubebe msalaba, msiweke msalaba chini. Wakati mnaongoza ni watu watakatifu, beba msalaba. Let's invite Bishop Kingo to give us the second leading. Our second scriptural reading is taken from St. Paul's letter to the Romans, chapter 12, verses 18, and then chapter 14, verses 19. Do all you can to live at peace with everyone. The second scriptural reading. So let us adopt any custom that leads to peace and our mutual improvement. Word of God. Yes, I'm a copy. Let's invite Bishop Julius Kituku to bring us one presentation. Your Excellency, our President, the choir standing before you, ni Light Christian Center Machakos, ambapo kiongozi wake ni mimi. Na ni mimi nimevalia uniform ya chama. Oh,
sana. Namwomba Archbishop Father Kutunga akuja amwombee Mumbili. Well, our speaker is Archbishop Timothy Dambuki kutoka from ABC. That's one of the old denominations in Ukambani, and is one of the true servants of God we have in this area who comfort, even stand behind the government of the day. And I want us, mumekaa sana, simunyoshe kidogo, tuombe. I ask Bishop come closer as we pray, that you get started when you are closer here. Let us pray. Our dear everlasting Father, King of glory, what a joy to have this wonderful service on Sunday when our top leaders are here, His Excellency, the President of this nation, His Deputy. They are in this service together with our governor of this Machakos County and all the other top leaders. And you have chosen Archbishop Timothy Dambuki to speak the word. We thank you, Lord, and we pray that you give him wisdom as he stands now, as he reads your word, O God Almighty. I pray for the Holy Spirit to guide him, Lord, that he will speak to transform many lives here today. Father God Almighty, I pray for all the listeners to listen carefully. Today is a Sunday when we need to listen and pray and seek your face, O God Almighty. And so I pray for your servant, Lord, that you bless him and give him a word which is going to transform many lives, even if he's going to speak for a short time. But I pray that many souls will be transformed. Bless him, Lord, and bless the word. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen. Tunaweza kukaa tukikaribisha Dambuki, Archbishop Dambuki ahubiri neno la Bwana. Karibu mtumishi wa Mungu nabii. Amen. Praise the Lord. Acha nisikie nyinyi mna furaha kweli? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nina furaha tele siku ya leo kupata nafasi hii kwa niaba ya kanisa la Ukambani kuhubiri neno la Bwana mahala hapa kwa niaba yao. Na pia nina shukrani nyingi kwa His Excellency, the President of the Republic of this nation, kwa ajili ya kuja hapa siku ya leo tuweze kumwabudu Bwana na kurudisha shukrani kwake, na pia kwa Deputy President aliyeambatana naye na gavana wetu wa Machakos na viongozi wote, wajumbe wale ambao wamechaguliwa kuongoza eneo hili la Machakos, na wanaume kwa wanawake wote. Hamjambo. Bwana asifiwe. Siku ya leo ujumbe wetu unatoka mahali tuliposoma katika somo la kwanza na la pili. Ijapokuwa nimeanza na Kiswahili, ujumbe wangu nimeandaa kwa lugha ya Kisungu. And today our theme is Thanksgiving. And we may ask ourselves, what are we thanking God for? Why have the people traveled from all over to converge here in this tent
and to build an altar where we will call upon the name of the Lord. And it is because of something great that He has done to us as a nation and as a people. The Bible teaches us about thanksgiving. Thanksgiving is all about great deeds that the Lord has done to you and to us, all to a nation like Kenya, and as He has done of late. Jews, Christians, and Africans, when they realized God's power, God's wonderful deed amongst them, even after harvest, they would go before Him, taking their harvest to give back to God with joyful hearts. And that is what we have come today here to do. Even the Kambas, before you taste any first fruit of your shamba, for a true Mukamba and a true Christian, you should take Malimbuko to the Lord so that you may appreciate, give honor, and acknowledge that He is the one who provides life and everything. And Mother to Samuel organized for a Thanksgiving, and she did it by choosing the best for the Lord. And that is according to 1 Samuel chapter 2, verse 1 following. The 10 lepers, when they were healed by Jesus, one full of gratitude returned to Jesus to give thanks for the miraculous healing, which was a great deed to them. And that is according to Luke chapter 17, verse 12 to 19. But it is only that one who went back and received a second blessing. The first one was to receive healing. The second one was to be forgiven his sins that has caused his illness of leprosy. But the rest were just healed and they went because they did not come back to give thanks. They were not forgiven their sins. So at the end, when Jesus comes back, I think the one who had gratitude, who went to the Lord with thanksgiving and to say only thank you, will inherit the kingdom of God, while the others will stand in the judgment seat. So thanksgiving is something important. It is an act of faith. Being an act of faith, it whispers into our hearts to walk by faith, not by sight. Because when we walk by sight, we are saying we can do everything for us. All our achievements that we have achieved is for us, is because of our power and the mighty. And we forget the place of God. Thanksgiving, therefore, is an expression from within of an identified great deed, like what Kenya has done. We were praying before the elections last year, and the one thing that the church united to pray for was God to make an intervention and to ensure that there is no post-election violence, is to ensure that there is peace in this country. And we prayed and made an engagement to ensure that we have been praying for is achieved. And therefore today
we have a reason. We were praying for a government that would serve all people equally. We were praying for peaceful coexistence in this land because we have the past experience. And all these are great things that no man can do, but only God can do. When we come to the Lord with thanksgiving, we are saying through our faith, we can see God's power in that intervention. It reveals dependence on God. So when we are saying we want to thank you, God, we are saying we recognize you, God. You are almighty. You have enabled us to do this or that. It is not I who liveth, but Christ who lives in us as a nation, in us as a people, in us as communities. And therefore, to recognize that power of God is to come before him with thanksgiving and with a lot of joy. Praise be to God Almighty. In that faith and the spirit, we have come to celebrate great deeds the Lord has done to Kenya during the previous elections. And according to Psalms 105, verse 1 to 2, the psalmist here tells us, how give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples. And that is what we have come today to do as a church and as religions in this region. To come and tell the world what the Lord has done. One thing, he answered our prayers. Hallelujah. He has answered our prayers. We were praying for a peaceful transition, and we realized that. And we have a reason to say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Are you happy? Yes. When an answered prayer, when you come to celebrate an answered prayer, you must be full of joy before the Lord. Because we recognize his mighty hand upon his people. We have come today to tell Kenyans other things that the Lord has done to us. We prayed that during the elections we may observe and enjoy peaceful, fair elections. And above all, coexistence that would call for unity and national cohesion. And that is what we have realized for the first time in history in Kenya. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. I remember in another forum where we went and we were praying and we asked, how can we, like others, present God-fearing people in all levels of our governments, beginning with the local government to the top? But I would want to see at the top and they say, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Verse 2, when you tell other people about the great deeds, you are taught to sing. And that is why we have come with the choirs to sing and to talk of the wonders of God that he has done to this nation. Some of the great deeds, as I said, when we talk of great deeds, we are talking about things that man cannot do, but things that can happen within the hand of God. And it is these things that we are meditating
It is these things that are godly that we are trying to raise our hands, to raise our hearts towards God in appreciation for what He has done to us. It means great things are those things that God alone can do when man has done his part. Hallelujah. And therefore, here we are, because man has done, men and the women of Kenya have done their part to choose a government, and a government that we are praying for. The past experience had also become a culture of some sort. When after elections there is violence, when after elections people die, when there is election, even small children die. But this time, through the power of prayer and the Kenyans' determination, prayer plus Kenyans' determination, we have seen something different. And that is why we have a reason to say, thank you, Lord, and a praise be to the name of our God. Post-election violence, where the heavens were broken by prayers of Christians and other religions, plus Kenyans' determination for peace this time round. Hallelujah. The president of Tanzania, during the inauguration of our president, observed this, and I want to quote her words. It is a gift that transition, that peace that Kenyans for the first time enjoyed. She said, it is a gift from God to Kenya and beyond. Hallelujah. That was the observation of our neighbors, that Kenya has received a great gift from God. Peace that we enjoy in this country, we cannot take it for granted. We prayed for and we made an engagement to ensure that there is peace. But above all, God enabled us. And that is why our neighbors could arise and say, this is really a gift for this nation. And when Kenya is peaceful, our neighbors will enjoy. And that is why she said that it is a gift for Kenya. And behold, Kenya we are now, and I am blessing to other countries in Africa. So, give thanks to God, the elections were peaceful. We are saying, so let us come and give thanks to God, because Kenyans are going to enjoy the benefits of that gift from the Lord. We are saying, come and we give thanks to God Almighty for giving victory to Kenya Kwanza. And that is the essence of this meeting today. Otherwise, if there was no government that was formed, after all those prayers, and I remember the journey that the president went or has gone with the church since 2010. I think it was 2009. During the campaigns for Katiba, the church was standing alone. We were walking without any politician, and there was something amiss. Until the bus stopped at a stage somewhere, and then someone by the name William Samoei RUTO entered and asked to assist the driver to drive the course, which was something that the church was missing. And then we felt we have begun a journey with the driver. Hallelujah. And that is the time when the church stood to begin to bring reforms
in this country. I know Kenyans sometimes cannot see acts of God. Many people don't respect the prophecies that they hear from their priests today. But let me tell you, under Your Excellency, I think these are the fruits of walking together with the church. Wani unatembea na mtu ambaye hawezi kukudhamini? Unatembea na yule mtu anakudhamini? If you don't value me, how can I walk with you? Hallelujah. And we have come to celebrate that as well. That is the essence why we are here. To celebrate for a government we prayed for. God has given us the government. Yeah? And that is it. Mungu hakupenda ingine, Mungu alichoose hii. I don't know whether Your Excellency, you remember one day I visited you, and after the end of the story, I told you, I asked you, can we pray? And you told me, I know what you are going to pray. Aliniambia, hiyo maombi yako ninajua vile utaomba kulingana na our conversation. Then nikashangaa, nikamwambia aje, akaniambia wewe najua utaniflata, utaniambia let the will of God be done. This is the will of God that has been done. Whether people like it or not, whether the people like it or not, I think the prayers were heard. And you knew the prayer, I knew the prayer. And together we said, let thy will be done. Hallelujah. We have a reason to celebrate the will of God. The will of God. Leaders that are elected in your positions, count that as a will of God. Wacha kuona kama wewe uko hapo kwa sababu ya uwezo na nguvu zako. It can never happen. And the church believes that whoever is in whichever position, it is the will of God. And therefore, how can we challenge the will of God? We cannot. But we can come before the Lord and say, because your will has been done, let us give thanks to you. It is the obligation of the church to pray for the current government. Na munaikosoa. Ikienda vibaya tunaikosoa. Ikienda vizuri tunaipikia makofi. That is our role. Na nyinyi mkiwa watu wa kufulata, wakianguka mkifika kwa Mungu, makuhani, nyinyi ndio mko na kesi ya kuanza kule. Yeah. Hallelujah. If that has not happened, with all the prayers that the world has witnessed, the church praying for the president and his deputy, for the position and for that request from God, sometimes kneeling, humbling themselves, kneeling down, so that you may lay hands upon them. If that has not happened, we could have been mocked and despised as a church. We want to give thanks to God as a church because God has protected the image of the church. God has protected the image of the church. Wengine wanatuita masycophant, wanatuita majina, lakini hata wakituita majina, we have a God. Hallelujah. And I'm here to say, and I feel in your presence, I want to defend one of us who has been hurt so much during that time of prayer and engagement for a good cause. Haijalishi hata kama
Lahila ndiye alishinda. Sisi tungesema kama kanisa, it is the will of God, tuendelee. Lakini saa hii watu waachilie tuseme will of God iko hapa, tuendelee. Yeah? It is the will. It is the will of God. And from then, I remember Hatimbomas, when Olesapiti was just there. I was supposed to speak under Archbishop Kibuva. But because Archbishop Olesapiti was closed, and the things have gone haywire, then he had a policeman handed the mic to Olesapiti. And we thinking out, we said, go ahead. It's time for crisis. We don't need to consult. Go ahead and pray. And before he prayed, he made just an observation. And I said something that was true. And I want to defend the Archbishop. He is innocent. Siasa imeingizwa kwa hiyo kanisa ya Anglican, hata ni kama ingawanyike. But the Archbishop is innocent. Kwa sababu tangu asubuhi kila mtu alikuwa anangojea matangazo ni nani ameshinda. And that is what he said. He said, Kenyans, this is the time we were waiting for. And you know, propaganda, hiyo sickness, disease ya Wakenya, wakaipenyesha siasa ndani. Hiwe amesema, huu ndio wakati tulikuwa tunangojea William Samoei Ruto kutangazwa mshindi. It is like the church helped leaking in of the president. It is absolutely no. I know Olesapiti. We were at university together. I know him. He's not among even people that receive money easily from bribe. And that is the other negative picture of the church in this engagement. But we were there waiting. And we told KYATHI, this is the high time you mean the wife a healthy baby for Kenya. A healthy baby meant whether Laila or William Samoei Ruto, and the healthy baby has come. And the baby is here. We are celebrating the birth of the baby. Saa ingine siasa ya Kenya inaenda, unasikia, unaona ni kama hatujaokoka. Tukiokoka tutaongea the truth. Yeah? What are other benefits? Although the IBC imegongwa sana, they have contributed to this peace. I remember sharing with one of the diplomats one day. Akaniambia, this is in between us. Akaniuliza swali. How do you take KYATHI? Do you take KYATHI as a hero? How about Kenyans? Akamwambia, okay, although the country is so divided, but on my side, KYATHI is a hero. But Kenyans will not accept that KYATHI is a hero. Why? I asked him, have you gone, have your democracy gone to this far? How much can you measure Kenya with that democracy? These elections we are celebrating for, we are saying, Kenya's democracy, pendela yake hiko juu sana. You know what that person told me? Aliniambia hakuna inji yoyote, hata the superpowers, ambayo imewahi kuweka wazi election kiasi ya kwamba unawekea poto pale. Hata wale wafanyikazi wa nyumbani, tunamaita huko kwetu Wakamba mayaya, mzee, mwanamke, mwanaume, vivovu, viwete, wote, kila mtu imewekwa a poto for accountability. I'm also celebrating democracy.
We are here today to celebrate that democracy. And with you, Your Excellency, I think this is something that we should not forget, to continue raising up that flag, because the whole world knows that Kenya is a hero as far as democracy is concerned. We want to enjoy the benefit of peaceful coexistence of Kenyan ethnic communities, unlike the past, hence promoting national unity and cohesion. And for that matter, religion's initiative towards peace, Christian fraternity, it is our duty and an obligation to seek and make peace. Romans 14:19. Let us therefore make effort to do what leads to peace and to mutual edification. Kenyans, in this verse, the letters is our call to a collective responsibility. All these things that I'm saying, very soon we'll continue turning to our leaders like Moses, like the time of Moses, blaming them for everything, even if the peace that we have is not enjoyed. But I want to remind you, according to the Bible, Kenyans, it is a collective responsibility. If we don't support the government, if we don't sit together and reason with them, then we will be taken accountable before the eyes of God. Participation of everyone is what is called here, let us, mutual edification. My observation from the president's spirit and the conviction, I'm mentioning him because we are celebrating the baby. And this is what I'm saying. As far as this mutual edification is concerned, I observed from the president's spirit and the conviction during the formation of the new government. And I want to quote and remind the president what he said in response to the delegation that came to see you the first time. And I remember you telling the delegation that all Kenyans have voted for you. I want to ask you on behalf of the church to keep those words because they came from your mouth. And that was very edifying according to me. He said, all Kenyans have voted for me. Whether you were mlengo huu, mlengo ule, kama Wakamba vile tulikuwa kiasi, nikatoka pale nikisikia moyo wangu, hata sina haya sana, ukaniweka juu, because you said every Kenya has voted for you. I like that spirit. And that is the spirit of a statesman. Hallelujah. And a man of God. You also went ahead and said, I will serve all regions without discrimination. I want you to hold on your words because God will promote you, because you in that kind of an attitude will please the heart of God. And lastly, this is what you said. I am the president of all. I am the president of all. And that is why, as a church, we are happy. Because in this region, whether you got 16% or 20%, although we were praying and trying hard to get 50%, lakini at last, I think that 16% is what you needed to win. It meant that indifference. Ndio iliandoa
hiyo mkokoro unaona hapa katikati, endapo tu kukupatia hiyo 16 ama 20 hapo ungefuka. So we are also very important people. And out of your words that day, I am convinced that the president will also do something in Ukambani. Hata tumeona. Umetupatia viti in that honor, in that balance, na ninaamini maneno yako. In conclusion, former President Julius Nyerere of Tanzania once said, peace is development. So he tried to define peace. And just in a simple statement said, peace is development. And this is the area where we, the people of the Cumberland, and nashukuru vile tumeombea hii inji ya Ukambani. Our big question is, how is Ukambani going to achieve development during this time when we have a peaceful atmosphere and a new government? Whereas we know the challenges of Ukambani. And I want to quote the former president, Uhuru Kenyatta, when we were at Konza. Na nyinyi Wakamba, siyo ni Bishop Nzomo, aliuliza, Mukamba iwe ni chao. I want to tell you, because the president came to inspect, I don't know, to inspect or to visit projects in Ukambani. And we conversed at Konza. And he said, na hayo ndio maombi maaskofu na watuma. The spirit ananiambia ni maombi sasa. The former president akasimama akasema, leo hii ndio nimejua ugonjwa wa Ukambani. I know now the other side of Ukambani. Na hayo mambo aliongea ni yale mambo ambayo hawezi kuleta development in a region, in a country, and whatever. He said it and said, I observed supremacy battles in Ukambani. I don't know how many have taken heed to that wise counsel of the former president. I don't know. How are we going to deal with that spirit? Na nyinyi musipewe sandaka hapa tu sandaka. Na alafu ni sandaka. Ni sandaka alafu tuulize hii sandaka itatupeleka which other level? Yeah? So with the government now, ile ambayo ajali ni nani walichagua yeye kwa wingi ama kwa uchache. But the issue is development for every region equally. Alisema divisions in Ukambani, Almekuta, na kitu ingine, viongozi ambao hawaheshimiani. Those are the words of the former president, nilikuwepo. And then disunity among them. Endapo sisi tunataka development, ni lazima tukubali Wakamba sasa. Tusimame wima. Tuwe na voice moja. Tuwe na voice moja. Tuwe na voice moja. If we want to enjoy this peace and this gift from God, we need to evaluate ourselves and come up with a strategy. Kenyans, let us cultivate for peace, for our country's development agenda. In Romans chapter 12, verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with each other. We need to live at peace with each other. Communities with each other. Men and women with each other.
church with each other. There's need, therefore, for the voice of reason to prevail rather than violence. Because if we want to cultivate for peace, we must avoid violence. It is another enemy of development. For all Christians and non-Christians as well need to hold on sustainable peace for this country. In Hebrews 12:14, make effort to live in peace with all men and to be holy. And to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Therefore, our purpose for peace is dual. It has a dual purpose. Because of the life here, which we enjoy politically, and the life here and after. Because we are baptized in the name of Christ, who one day is coming to take the church. The area of holiness is a call for justice in the country, justice at all levels. And again, there is a word of advice from Romans 12:19. Don't revenge. It may resort towards consequences. That is what the Bible says. Don't revenge. Those who are elected as MCS, don't revenge. MPs, senators, to the top position, don't revenge. The Bible says it may cause worse consequences. It is my appeal to all elected leaders, therefore, to emulate the president, and I quoted what he said, and serve Kenyans without impartiality. That is the appeal to all leaders in this country. In our endeavors to supporting the president's agenda for the good of all of us, because it is our duty. I don't know whether today schools and Kenyans pledge their loyalty. They do their loyalty pledge. But I remember when I was young, I pledged my loyalty to the president and the nation of Kenya. But the most important thing, my preparedness and duty to defend the flag of our nation is important. That should not be lacking in our situation, because we as a people need to go that far. Lastly, Your Excellency, agenda moja ambao tunazungumzia Ukambani, tukiangalia uchumi, kwa sababu kila mtu anastahili kuwa involved, na tukiwa na wazee hawa wafanyi peke yao. We have what we call the Supreme, the Apex, the Ukambani Supreme Council. They are here. I also recognize you wherever you are seated. Lakini tuna agenda moja, tunajiuliza wakati huu wako na wakati wa deputy hapo, kwa sababu mimi na yeye tunashare constituency moja. Sasa nimekuwa mwanasiasa kidogo. Hapa katikati ya Ukambani ya chini kuna Wakamba ambao hawajui hata Kilimamboko iko wapi. Kuna Wakikuyu hawajui beyond Kilimamboko, wanaona tu mlima. Lakini there are economic opportunities in central Kenya na ingine huko Ukambani, but because of infrastructure and the connectivity, we are missing those opportunities. I pray on behalf of this gathering here, and hapo tungepata a tarmac road connecting, so that Machakos, where we are celebrating here, we need to connect that economy with the Makueni and with the Mount Kenya and the Kitui. Tuwe na barabara kutoka Kidhangadhini, Kivani, Kangundo, itufungulie hiyo njia. Kuna ile niliomba ngavana, naona ngavana kama amekumbuka ile ingine yake nilimuomba akiomba kura, na anaijua, so that we can open this economy this side
so that the Kamba people may, as much as we celebrate, we also need a gift. We want on behalf of this church to also appreciate the positions that you have accorded our people from Ukambani to represent us in your government. And I want to ask them to support the government fully. May God bless you all, and may the name of the Holy Father be blessed in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Mpikie Bishop Makofi. We want to appreciate the sign language interpreters from Bendo International Bible Translators for the deaf. Your Excellency, allow me to bring Mayor Leonard Kasioka to give us a hymn. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni jeshi la wokovu. I'm now the military police hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikisema wanaogopa. Sasa tusimame wote. Tusimame wote. Tumemwomba rais na makamu wake, shujaa wetu leo. Tushiriki huu wimbo band, muwe assembled vizuri. Leo tutacheza na band. Na tutaimba wimbo rais wetu anaupenda sana. Bwana usehemu yangu. Weka makono juu hapa kwa hiyo wimbo. Alafu iko hapa kwa program hiyo wimbo. Kama una program, angalia wimbo huo, Bwana usehemu yangu. Now when the band leads, nobody else starts before the band. The band will start the song and we get in until the fourth stanza. Sande Kimani Chungwa, nimeona hiyo wimbo unaujua sana, Mheshimiwa. Wimbo wa rais huo. Kindly, band, we want that song started. Now, Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Na kote duniani ndege huimba na wasikia, milima hupendeza macho sana, upepo na unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Kavile wewe Mungu ulivyo mpeleka mwanao afe azichukue dhambi zetu, kuyatambua ni vigumu mno. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Utakaporudi kunichukua kwenda mbinguni, nitaimba sifa zako milele, wote wajue jinsi ulivyo.
nikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Hapo Bwana usehemu yangu, kifungu cha kwanza na cha pili, tafadhali twende mara moja. Sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Nyongo mbele unichukue, mlangoni mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Thank you. Mheshimiwa Rais, naomba tuweze kukaa nikimwalika Bishop Francis Mulinge atuelekeze kwa mambo ya utoaji. Asante Askofu. Your Excellency of Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Your Excellency the Deputy President, Rigathi Gachagua, our Governor of Machakos County, Wavinya Dedi, and all the leaders, political class, Bishop Babazet Sekilo, Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Hata iwe Yesu. No wazi amen nene. Hata iwe Yesu. We have come to a very important time, and I want to agree with Archbishop Dambuk. One of the things that can cause God to know that we love him is to give. Before I pray for the offering, allow me to quote a scripture. John 3:16. I know the preachers, they know this. I can see they are shaking their heads. For so God loves the world, and he gave his only Son, for whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Vice versa. For so man loved God, so he gave. Is only what you put there. Bwana asifiwe sana. I want us to pray a vice versa gospel. Before God gave his Son to us, he loved the world. Before you give to anything, you must love God. Your Excellency, the church was accused because you gave too much to us. And we are almost put aside because you loved God. The secret is not you are giving. The secret is how you love God. You cannot say, I am a giver, unless you love the giver. So vice versa today, for so man love God, so that he can give in blankets what God has given you. So for us to tell on God in Cumberland, we are thankful for the government, we are thankful for the president, we are thankful for the appointment and what is going to do. Maana ninajua rais yake hapa, ikulu iko hapa, Kenya iko hapa na maendeleo iko hapa.
na mbingu iko hapa. Are you now ready to give? He has been the number one, the love of God. And that one has no question. Together with this David. Thank God your wife is a pastor together with us. And we thank God for all the political leaders who are here. We know you by your names. We don't just baptize you because you have come in the presence of the president. We know who give to God and who don't give. But allow me to preach before we give. You must have a participation. If you know God loved you before, you must love him and then give. Is it very clear? Praise the Lord. Can you do like this? Amen. When we give to the Lord, because after we receive Jesus, we have an everlasting life. We need to come back community to give to God so that we may have everlasting economy. Everlasting economy. Tukune mwolio nza, tuondue mwolio ukambani. It is through giving. If you believe it, say amen. So I would like us to get that gift. These elders, our city fathers, Your Excellency, are being lovers of God. They taught us how to give. That's why I preach with authority under their presence. Because they taught us how to give. They loved God. Some of you, thank God for our governor, even during the campaign. She was on the side of the church because he loved God. And some of you leaders, political leaders, we love you so much. We thank God for the church in Cumberland. Even from 2017, like one of our brothers, I've seen him before, Brother Mvoka, was been also being for the church. We need, not when you die, is when we baptize you. Be a giver when you are alive. We are tired to baptize you in the grave. Na tuanze kutangaza hati wewe walikuwa wanatoa na ni uongo. Kama wewe ni mtuaji, ni sasa, na kama sio sasa, ni sasa hivi. Can you take your offering? I want us to get the announcement of how you are going to give. Remember, this is a church where we have brought all the denomination, where we have brought all the religions together, and we have one God, one mind. As we are going to give, we are going to be taught how to give, and we are going to do it as quickly as we can. May the Lord God we serve bless you mightily. God bless you so much. I request the ushers to take their positions. All the ushers, we're going to take like 2-3 minutes to do this. And while we are giving, the band to do. Let's give our offerings as quickly as possible. Thank you. Band, do it quickly. Wale mko kule nyuma mtakuwa mmekaa tu. As we collect offerings from you. And those who are in front, mtakuja mbele of the two asas who are here. Wale mko nyuma mtakaa, don't come in front. Thank you.
Your Excellency, let me invite Bishop Norman Kingo of Catholic Church for a word of wisdom. Your Excellency, Honorable William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Honorable Rigathi Gachagua, Your Excellency, Honorable Wavinya Ndeti, the Governor of Machakos, Honorable Members of Parliament, Cabinet Secretaries, Members of the County Assembly, all other political leaders, my dear fellow Christians and our brother Muslims, ladies and gentlemen, we are gathered here to pray for our President, his government, and our beloved country, Kenya. Jesus assures us, whatever you ask in my name, I'll do, so that the Father may be glorified in the Son. That is John chapter 14, verses 13. Let us pray for dear country Kenya, which one of the Kamba musicians referred as Kenya Mama Yangu, to have enough to feed our children in these difficult economic times. And this is not only in Kenya, it's world over. Some of the problems have their origins far beyond our borders, and we are caught in this web, and we are aware of it. And that is why we are praying you, our dear President, to have the wisdom that comes from God to steer this country peacefully and united through these difficult times. The greatness of a leader is seen in the leadership when push comes to shove, when there are difficulties. That is when true leadership is seen. And that is what we are praying for, that our country may successfully and united get out of this. We are aware you are blamed for everything. We are aware it is not from you. You've inherited a situation. And you will help us get out of it. Any leader, as my elder brother Ndambuki said, who would have come in, he would have still found out the same problems. And it is for us to be united as a country to deal with these without, offering easy and unattainable solutions. Secondly, we pray for you, Your Excellency, and your government. St. Paul, in his letter to Timothy, has this counsel for us Kenyans. First of all, there should be prayers offered for everyone. Petitions, intercessions, and thanksgiving, and especially for kings and others in authority. We have a duty to pray for you and those in authority, that our country may move forward. Your Excellency, leadership is a very heavy cross placed on the shoulders of some members of the state. St. Paul, in his letter to the Romans, tells us that since all governments come from God, the civil authorities are appointed by God. That is what has been said over and over by those who spoke before me. Today, we are reminding our fellow Kenyans
God, our God, is God of order. He is not a God of chaos. And that's why Paul, a Jew, was there telling the Christians of those early days, not that he didn't know that the Roman Empire was a political power, but he told them it is good to obey. It is good to obey. The opposite is even more frightening. Those who care to read and even watch the television, I leave it to you to tell me which is a better Libya today, the Libya of Muammar Gaddafi or the Libya as it is today. When we have no government, it's very frightening. When chaos set in, we do not know where to stop them. And that is the word we're asking Kenyans. The leaders here before me have said, we have a president, we have a government, we have a duty to support it. There comes a time to draw a line. We've been politicking. We ordinary people at the grassroots, we want development. We are tired of politicking. We draw a line and say, let's improve the quality of life of our people. It pains me. I've traveled through Machakos and Makueni. It pains me to see the hunger that has been there. And it is still there. And instead of coming to our people's aid, coming with the solutions that will put this to a stop, we continue politicking. We pray for that our government is given room and space to develop our country. And if those who are not willing to be developed, to develop Ukambani. So we pray for you to be given the wisdom of Solomon, to be given peace of mind that you can think and do what is best for our country. Where we have made mistakes, forgive us. And that is the greatness of a great leader. Yes, you have been told, yes, we didn't give all the votes, but even the 16 and the 20%, iliongeza. But we were there, we voted for you. I remember some years back, you came to Bungoma with the president, and it's me who led the prayer service. And I'm here again in Ukambani praying for you. My prayer is that your tenure, the 5 years or 4 years ahead of you, may be years of great prosperity. I remember that glowing tribute you paid to the late President Mwai Kibaki as one of the best presidents we have ever had in this country. And that is what we want to hear. We may not be there, that the generations coming, we are not here forever, will say about you. You did the best for this country. You're a great man. And it is possible. For my fellow Kambas and people from Lower Eastern, it has been said, and we are repeating it, we have a government, we have a president, let's work together for the prosperity of this country. That is the gospel, Your Excellency, I personally have been preaching. You don't see me in meetings, but I'm niko chini. That's what I've been telling our leaders. That's what I've been telling our Christians. Let's work with the government. Let's avoid chaos. Mungu wetu ni wa amani. Our God is not a God of chaos.
that we don't destroy our county, and I've said that many, many times. Your Excellency, Governor Wavinya Ndeti, you are a mother. Thank you for welcoming His Excellency and making him comfortable to come to Machakos. I was told to give a word of wisdom. May you be seated, please. And I have this to say to you and people here. A friend of mine told me many years ago, you attract more bees with a spoon of honey than with a spoon of vinegar. When you are good, you attract. Attract the government. Let's work with the government to bring development here. We have a golden opportunity. We are next to Nairobi. Let's attract the government. Let's talk to the government. Let the government bring investment to our region so that our youth who are hanging out in marketplaces, we feel sorry for them, can get employment, can have a future, can stop taking drugs to numb their feelings, that they have a future. They don't have to take drugs. And that is only done when we give them employment opportunities to have a meaningful life for all of us. And therefore, I want to finish by saying we need jobs for our children. We need good health facilities. We need education for our grandchildren and food on our tables. And for the sake of the Lord, Apostle Peter tells us, for the sake of the Lord, accept authority of every social institution, this is scripture, and emperor as supreme authority, and the governors commissioned by him so that they can lead us. That is 1 Peter chapter 2, verse 13. Let us work with the government. We pray for you. We know it's difficult. We'll pray for you. We'll support you. And all the other political leaders, they may not be here, but we are here representing the common mwananchi from the ground, who needs food, who needs education, who needs health care. We are here on their behalf, and we are there because we are shepherds. And that is the message we are giving you as you go. Even if they are not here, we are here for the people. And we are the ones who vote. God bless you. Mheshimiwa Rais, naomba nimlete Archbishop Molwa atumalizie kipindi cha kanisa. Asante. Your Excellency, I know time is against us. Allow me to take 2 to 3 minutes so that we give the opportunity to our political leaders so that they may also greet us. Praise the Lord. I want to read just a text. I won't read what I have written because of time, so that it helps us with the next 1.5 minutes. The Bible says, do not be unequally yoked together with unbelievers, for what is the fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness, and what accord has Christ with Belial, or what part has a believer with unbelievers, and what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God,
and they shall be my people. Therefore, come out among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters unto me. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Deputy President, when you swore on that particular day, you became the CEO of this country. And immediately you ceased being part of being yoked with the other people. You became the CEO. Until next 5 years is when you'll be yoked again with them. And we want to ask you completely to leave what people are saying out, because that is to deter the efforts of serving this country. And we want to encourage you to stand firm, you under oath, serve the country so that the needs of this country will be seen. And that's my prayer. As you lead us as the chief executive, answerable to God and the people of the Republic of Kenya, execute your duty without fear, in truth, and without any disturbance. Be encouraged and serve the people so that one day you will receive the crown of glory. One thing, Your Excellency, because I must end, because we are told the time is not there. The people of this lower eastern, which I come from, have requested this clergy, if you get a piece of land somewhere, if you get a piece of land somewhere from your government, and you are able to provide a piece of land to these men of the cloth, they will be able to build a conference where people will sit, where people will come, where they will come and minister, and also it will help them generate their daily income, because it's a united clergy of the lower eastern. That's the request they are making. And the last one, Your Excellency, sir, because of time, our youth are getting lost in drugs. And it starts in Form 1. It starts in Form 1. And we have lost a lot of youth in this country in the drugs. Your Excellency, sir, and the Deputy President, time has come now. Instead of responding to our opponents, let's respond to the needs of this country. And that will help us to make sure that our youth are no longer lost in drugs. And may God help you. Allow me to pray for our neighbors, for our neighbors Sudan, who are having some problems. They are our neighbors. We must pray for them. So let's pray for them. Take 1 second to pray for them. Our God and our Father, we want to thank you for the country of Sudan. They are our neighbors. And when there is no peace with your neighbor, you don't have peace with yourself. We want to send a word of peace in Sudan, because these are our brothers and they are our people. You created them as you did. And Father, we speak peace in that country. And even as our president spearheads the dialogue so that peace will be maintained, may your peace prevail upon him and our neighbors. For this in Christ Jesus we pray. Amen. Thank you. Asante sana. As I hand over this microphone to Mheshimiwa Kawaya. Your Excellency, it's important to know maombi hii tulipanga na hata ndugu zetu Waislamu wakaamua kuja kanisani na kuomba pamoja na sisi. Asante sana. Allow me now to request Vincent Kawaya to take the stage.
Thank you. Thank you very much. Thank you. Asanteni sana. Thank you. Thank you very much. Asanteni. Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, one and only His Excellency William RUTO, Alliance Chief Asla, our Deputy President, Rigathi Gachagua, Alliance the Truthful Man, our clergy, led by the United Clergy Alliance, the House of the Bishops, our leaders, the Governor of Machakos County, one Wavinya Ndeti, a woman that I'm proud of, very, very proud of. You've taken very courageous steps. Our cabinet secretaries, members of parliament present, both in the Senate and the National Assembly, led by our majority leader, Kimani Ichung'wah, our area member of parliament, a friend of mine, Caleb Mule, CEOs of different organizations, professionals, the Kamba Council of Elders, all leaders. I want to take a small moment just to give TORs. Then I will invite the area member of parliament who is going to run a short program, and then we are going to proceed. I just want us to remember that our agenda is one. This is a Thanksgiving service. I know that in a meeting like this, that as leadership from all over the Kamba region, with all our 3 counties represented, Your Excellency, every single sub-county in Eastern, Lower Eastern region is represented in this meeting. And therefore, it is only obvious that when the head of state is with us, that it also becomes an opportunity for us as leaders to mention a number of things. And especially, I know, for instance, in Machakos County, we have 40 wards, an equivalent number in all the other counties. Logically, to mean if we were to present, to use this podium to present all our project needs, then some of them might skip you, others might win your favor, and others, maybe some of the leaders would also probably feel that their requests have not been responded to conclusively. So in this regard, we've had a discussion with the leaders and felt that we need an approach to development issues in the Ukambani region that is more united and that is also conclusive. And therefore, our approach would be, because we know we can't ask you everything here, that you give us an opportunity to have leadership from this region, caucus with you, give us an appointment, we discuss issues regarding Ukambani region, and then you also give us a date when you are going to visit us in all the regions of Ukambani, Machakos, Makueni, and Kitui County. And I also want to say that we are not starting from zero, Your Excellency. You spend a lot of time with us leaders before your election.
and we also want to be guided on matters development on that very document that was formed under your leadership by leaders from Ukambani region, the Eastern Region Economic Bloc Blueprint. Then that is a document that already you originated and that serves the entire region in a version that is inclusive and covers all our 3 counties. Of course, it is important, even as we say that, Your Excellency, you remember that we have so many stalled projects that requires your attention. I request the following. 1, that the leaders I'm going to request to make few remarks. That 1, you must remember we are still in church. Number 2, you remember that you can make a very good point without using extreme language. Number 3, goons are not allowed in church. Number 4, that clap more to show more love to those you love more as leaders. Clap less to show less love to those you don't love in terms of leaders. Do not boo anyone. And then, second last is that let us also mind the time on stage, the last one, unless told to do so, because everything has rules and regulations. Na mimi sasa ndio nasimamia hii. Sasa the rules and the regulation is that once you get nafasi, tafadhali, unless you are told to do so, don't now start to invite a whole village now to make remarks. Unajua kuna ushaipiga simu, hello, sasa unaongea na mtu hapo nyuma anasema, before niongee na wewe wacha nipatie Shirondero. Sasa huyu akimaliza, before wacha nipatie huyu, then it ends up in a conversation of 10 people and you have not commissioned that conversation. Please, the people making remarks here, it is not by chance. You come, make your remarks as instructed. We are going to take only less than 30 minutes. Then we will listen to our president and our deputy president. Shukran sana. May I take this opportunity to invite my colleague, Honorable Caleb Mule. Karibu sana, Caleb. Mheshimiwa Caleb will have, before giving his remarks, thank you so much. Mheshimiwa Caleb will also invite all the speakers of different county assemblies in the Republic and MCAs of this county, because they come from different parties. He is a member of parliament. He will call them, and the speaker will introduce them, then will also make remarks on behalf of the rest. Then Caleb will do his remarks. Thank you, Mheshimiwa. All the best. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Daktari Samoei William Ruto, Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, aka Rigiji, the Governor, Machakos County, Majority Leader, mkubwa wangu uko bunge, CSS wale wako hapa, Daktari Mutua, Penina Malonza, CASs, naona Daktari Victor Munyaka, naona mwenzangu Mbaluka, sijaona senator yeyote, lakini kama, oh sorry, senators wale wamekuja, karibu sana. Members of parliament, wenzangu huko bunge, MCAs wote, speakers of various county assemblies. God is good all the time. Asante sana.
Mheshimiwa Rais, karibu sana Machakos. Ukiwa na makamu wako na wa viongozi wote wale wamekuja Machakos. Machakos ni mahali ya imani, hatuna furugu na yoyote, tunapenda amani na karibu sana. Na ile ingine na kuambia Mheshimiwa Rais, Machakos tunakupenda sana. Ni vile tu kulienda hii namna hii hiyo siku, lakini wewe ngojea hii siku ingine inakuja, kura utapata za wingi kabisa. Kwa sababu ya muda na naambiwa ni harakishe kidogo, nitaita speaker wa county zile ziko karibu, Kitui, Makueni na Machakos wasimame. Na karibu speaker wa Machakos, wewe ndio utawakaribisha na uongee on their behalf. And all the MCAs wale wako karibu, karibuni sana. To the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, to the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, to the Governor of Machakos, Her Excellency Wavinya Ndeti, all the Cabinet Secretaries present, all the MPs present, all the Senators present, all the clergy also, the counties present, the county assemblies present, the County Assembly of Machakos, and all protocols observed. It's my honor to be before you, Your Excellency, this afternoon. I want to introduce myself first. I say my name is Ann Kiusia, the Speaker of the County Assembly of Machakos. I'm also the Vice Chair of the County Assemblies Forum. I'm also the only lady speaker in the country. Your Excellency, I went to school with Her Excellency, the First Lady, Rachel RUTO. She was my classmate at Butere Girls. Your Excellency, I want to take this opportunity to thank you very much because you have been in support of us back in our school, Butere Girls. Thank you very much. I want to say that we are very happy and we are honored to have you around. I have with me the counties, members of the county assemblies of the Lower Eastern. May you be upstanding. Kindly come forward. I want to introduce you. Okay, I'll just mention your name, and because we don't have a lot of time. I want to start with the Majority Leader, Nicholas Nzioka, Deputy Speaker, Steve Mwandi, Minority Leader, Mheshimiwa Ndawa, Mheshimiwa the Deputy Majority Leader, Mheshimiwa Ndaka, the Whip, Minority Whip, Evelyn Nzeki, Mheshimiwa Douglas Musyoka from Masi Ward, Mheshimiwa Kaloi from Adriva Ward, Mheshimiwa Philip Ndolo from
Mitaboni Ward, Mheshimiwa Ndambuki Kadhiani, Mheshimiwa Maeke Kalama, Mheshimiwa Mulinge Muvuti, Mheshimiwa Kasanga Wamunyu, Mheshimiwa Kavu Mumbuni, Mheshimiwa PK Peter Kilonzo Mbiuni, Mheshimiwa Kavyu Kinanie, Mheshimiwa Mbuva Kangundo West, sorry for that. Mheshimiwa Katiti, Mudhedheni, Karo Musembi, Maendeleo Chap-Chap, Josephine Dambuki, Chap-Chap, UDA. Yes. Oh, sorry for that. Mheshimiwa Ndalana, Maendeleo Chap-Chap, Mheshimiwa Mary, UDA, Mheshimiwa Dixon Maundu, Kangundo West, Mheshimiwa Joanna Mutitune, Mheshimiwa Brian Kisila Mwala, Mheshimiwa Mbula Chap-Chap, Mwendeleo Chap-Chap, Mheshimiwa Ndilo UDA, Mheshimiwa Bulldozer, Mheshimiwa Freddy Kitetu Ikombe, Mheshimiwa Julius Munyoki UDA Matungulu West, Mheshimiwa Mutinda Kiva, Kiva, yes. Mheshimiwa Zora Cheleni, the youngest of all. Muli Mutisia family nominated UDA. Mheshimiwa Digital, Kangundo North, Mheshimiwa Ngunga Chap-Chap, the father of the house. Mheshimiwa Deborah Kitui, UDA. Mheshimiwa Maua Kitui, UDA. Mheshimiwa Chacholote Kitui what? Mulango Ward. Thank you, Your Excellency. I don't want to take a lot of time in this time, but Your Excellency, I will do disservice if I don't mention a few things. One, we've been working very well with the Deputy President and the County Assemblies Forum. We have visited his office and he was very receptive. Thank you, Deputy President, for that. Number two, Your Excellency, we have some few grievances, not a lot, which we would ask your office to kindly address with all humility. I want to just mention a few that time we visited the office of the Deputy President, we were able to discuss them and he was very receptive. But I just want to repeat them for your sake, Your Excellency. The MCAs of this country have the following grievances that we'll appreciate very much if they were addressed, Your Excellency. One of them is salary review. We request that if we can have an increase in our salaries, Your Excellency. Number two, let me finish. We request for, kindly, we request
Yeah. Your Excellency, we kindly request that you reinstate our plenary allowances. We also request forward we request for ward affirmative fund. We are also requesting for mileage and office imprest to be reviewed. We are asking the government also to look into the matter of double taxation of car reimbursement. We are also requesting Your Excellency for financial autonomy of the Assembly. Yeah. God is good. And all the time. Aya, tafadhali, wacheni amalize tu. Tafadhali. Thank you very much. I'm just winding up. We have just one more. We are also requesting for pension for the members, regardless of the term they serve. Your Excellency, that is all my request. And my prayer is that God grants you Solomonic wisdom to lead this country to the heights they have never seen before. My prayer is that you continue leading us in the right direction. Thank you, Your Excellency. Hello. Mwenye museo. Mabinda onde. Medoma kwa nema mwonie mutange Yesu. Aitwa dhanzia ya watu twae kula oi. Tene aisie ai mudha tuyu nini sini wate. Wo wake nibo. Your Excellency, pia tuko na wajumbe wengi sana wale wamekuja. Tuko na Mheshimiwa Nimrod Mbai. Tuko na Mheshimiwa Mwengi Motuse. Mwengi Motuse umempatia ile kamati ya bipartisan. Ndio huyo Mwengi Motuse. Tuko na Mheshimiwa wa Kangundo, Fabian Muli. Mheshimiwa Rais, tuko na Daktari Recho Nyamai. Recho Nyamai ni wa kutoka huko Kitui South. Na nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu wewe umesema unataka unity, watu wa chap, watu wa Jubilee kama Recho, wote umetuunganisha pamoja na unataka tufanye kazi pamoja, tufanyie watu kazi pamoja. Tuko na mbunge wa Meru anaitwa Mpuri Amburi. Tuko na mheshimiwa wa Kiambu anaitwa Ann Murata. Tuko na mbunge wa Kiambu pia Simon Kingara. Tuko na mheshimiwa wa Nyeri County ama Women Rep anaitwa Honorable Mukami. Tuko na mheshimiwa Nyakundi kutoka huko Kitutu Chache. Mheshimiwa, tuko na majority leader wetu hapa, sina nguvu ya kumuintroduce kwa sababu ya ukubwa wake huko bunge, yeye atakuja hapa aendeleze. Kwa ufupi sana, Mheshimiwa Rais, sisi tunasema ni asante sana. Ukachagua Machakos
kuja kuabudu na sisi. Hiyo umetupatia heshima kubwa na tunashukuru sana. Na tumeambiwa leo si siku ya siasa. Ni siku ya kuabudu na siku ya kurudishia Mungu shukurani. Kitu ya kwanza tunarudishia Mungu shukurani kwa sababu ya mvua. Na Mheshimiwa Rais, wewe unaomba sana na tulikuona ukiwa na the first lady uko Nyayo Stadium mkiombea mvua na mvua ikakuja. Kwa hivyo tuko na kitu kubwa ya kushukuru Mungu kwa sababu ya mvua. Kitu ingine Mheshimiwa Rais, ile tuko na shukrani sana nayo. Machakos umetukumbuka sana. Ukatupatia bendera za mawaziri. Kwa muda mrefu hatukuwa tumepata ama tumeona bendera za waziri hapa Machakos, lakini ukatupatia daktari wetu Dr. Mutua, ukampatia bendera ya waziri, ukatupatia Penina Malonza bendera ya waziri, na ukatupatia ma-CSs wengi katika region hii. Na sana sana ukampatia Mheshimiwa Munyaka hapa. Siasa zilikuwa kali sana. Na nakumbuka tukiongea tukiwa mahali ukaniambia huyu ni mtu wako utampanga. Tukiwa huko Windsor. Ukaniambia huyu utampanga na kwa kweli umempanga. Zilikuwa kali sana. Asante sana, asante. Mheshimiwa Rais, mimi ni mbunge wa hapa Machakos. Na mimi ni mfano mzuri wa bottom up. Mimi nilikuwa MCA, sasa nikapanda nikakuwa MP. Na kwa ukubwa wa Mwenyezi Mungu, Mungu ndio atajua mahali tunaenda after that. Kwa hivyo vile una preach bottoms up, mimi bottom up, mimi ni mmoja wa hiyo bottom up. Na nikitaja tu mambo machache. Mheshimiwa Rais, umetembea huku Machakos sana. Siku za campaign ulikuwa unaenda hata mahali kwingine ndani kabisa. Nakumbuka ukiwa huko mahali panaitwa Kiatuni. Huko tuna TVET ambayo imekwama huko Kiatuni. Na sitasema mengi kwa sababu vile nimesema unajua Ukambani, umetua Ukambani kabisa. Kuna hiyo barabara ya kutoka Makaveti inapitia hapo Kiatuni, inaenda mpaka Ijuni. Hiyo ulituahidi utatujengea lami hiyo. Na barabara ingine kidogo ni hapa Machakos Girls, unapanda kwenda Kusiomuomo, unaenda mpaka Lita, unaenda Kisekine, unaenda kutokea huko chini kabisa. Hiyo barabara mbili tu, Mheshimiwa Rais, hizo ukitupanga hizo, mambo ya Machakos umekuwa umemaliza kabisa. Pia hapa town, Mheshimiwa Rais, tunataka kwa sababu ya matope, tunataka utupatia about 20 kilometers of road tarmac. Moja inapitia hapa Kameo ikienda hivi na barabara zingine hapa katikati zinataka lami. 10 kilometers or 20 kilometers, Mheshimiwa Rais. Hizo tutakuwa tumefurahi sana. Mheshimiwa Rais, tuko na university hapa ya hii university ya Machakos ilipewa charter na university zingine kama Chuka na zingine. Na ukienda hizo university zingine unaona sura ya university. Sasa hii university yetu, Mheshimiwa Rais, haina sura ya university. Haina buildings za kutosha. Wanafunzi wale wanaishi hapo hawana hostel hata moja, hawajajengewa hostels. Na kuna building, nikiongea na Vice Chancellor hapo, kuna building ambayo was supposed to cost 900 million. They only got a funding of about 500 million. Mheshimiwa Rais, ukitupatia ka funding ka about 200 million, hiyo building itakuwa imekwisha na tutakualika ukuje kufungua hiyo building, Mheshimiwa Rais. Hiyo ni kidonda sugu hapa Machakos.
na tunafurahi kutupatia university. Imeinua uchumi sana hapa Ukambani. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, hiyo ukitufanyia hiyo itakuwa mzuri sana university. Na pia kuna footbridge. Wanafunzi wakitoka university wakienda pande zile zingine wanaenda kulala. Kuna footbridge tungependa utujengee hapo. Wanafunzi wanagongwa na gari kwa sababu hiyo ni a very busy road kwenda Makueni. It's a busy road. Ukitufanyia hiyo tutafurahi sana. Mheshimiwa Rais, kuna shida nyingine kubwa sana ya hapa Machakos. Watu wa Machakos hawajapata title deeds vizuri. Na ile ingine shida kubwa, mtukufu Rais, tuko na registry moja tu Machakos mzima. Na Machakos imeanza huko mahali panaitwa Kesio Kimau, ukiteremuka Athi River hii yote hapa Machakos, inaenda mpaka huko Kidhimani mpaka Masinga na Yata. Unapata registry yetu hapa, it's very congested. Mtu akitoka Masinga akikujia title deed ama land matters, anakaa hapa kama siku 3-4. Ombi letu Mheshimiwa Rais ni hili. Kama unaweza tufungulia registry zingine 2. Registry moja ya Mavoko na registry ya hapa Machakos na ile ingine ya Kidhimani. To decongest hapa Machakos. Mheshimiwa Rais, hiyo utakuwa umetufanyia vizuri sana. Na pia Mheshimiwa Rais, kuna societies ziliachwa na mzungu na pia hatuna titles huko. Kuna Kadhekakai na kuna Katelembu. Hatuna title kwa muda mrefu. Na pia titles zingine za hapa around here. Mheshimiwa Rais, ukiangalia huko registry, angalia kama kuna shida hivi, kama kuna shida ya pesa hivi, unaweza angalia utuwaivie hiyo. At least watu wa Machakos wapate title deed na waweze kujiendeleza. Shida ile ingine Mheshimiwa Rais kubwa sana ni maji. Maji Machakos tuna dam hapa inaitwa Mugongoni. Na Mugongoni ni dam imekwama. Ni project ilikuwa supposed iendelee, na kwa sababu ya hiyo maneno ya title deeds na sijui contractor alifanya nini ikakwama. Kukwama ilikuwa iko pamoja na sewer system. Machakos ili ikuwe city na ipate hiyo heshima ya city, tunataka ipate maji na hiyo sewer system. Mheshimiwa Rais, ulinipatia committee ya housing, urban development na public works. Niliongea na PS Hinga. PS Hinga tulisema maneno ya affordable housing hapa Machakos. Na already tumeenda around identify a piece of land mahali tunataka kujenga hizo affordable housing. Hizi is a constituency affordable housing. 100 units Mheshimiwa Rais, ili watu na wale hustlers wa mapato ya chini waweze kuhon manyumba. Tafadhali hiyo Mheshimiwa, hiyo na kuomba sana utie mkazo ili tupate hiyo housing projects. Na pia wamama wetu hapa Machakos, na kuomba utupatie market kama 2, Mutituni na hapa Machakos, ili wamama wetu wakiuza mboga zao wakuwe wanauzia mahali dignified, mahali kuna heshima. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, market 2, moja Mutituni. Kwanza sasa hivi vile kunanyesha, Mutituni hakuna mahali wanaweza uzia mboga zao, na hapa Machakos pia kukinyesha kuna mahali hawezi uzia mboga zao. Mheshimiwa Rais, kwa Biblia kuna mtu alikuwa anaitwa Jacob. Jacob alipokuwa akitoka kwa Laban akienda nyumbani kwao, alifika mahali akapatwa na usingizi. Kupatwa na usingizi, vile alikuwa naota akaanza kupigana na angels. Alikuwa anapigana na angels kwa sababu kitu moja, alijua angels wana bless mtu. Kwa hivyo Jacob akapigana na angels, walikuwa wanamwambia tafadhali bless me, bless me, bless me. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tafadhali tunajua ukiwa hapa na ukiwa Machakos
utatubless. Kwa hivyo hatutapigana na wewe sana kama vile angels walipigana na Jacob. Asante sana na Mungu akubariki. La mwisho kabisa, sisi Machakos, sisi hatuna maandamano vile, na hatuwezi kubali maandamano. Mheshimiwa Rais, vile uliteremusha ukatupatia subsidy fertilizer na mvua ikanyesha, watu wa Ukambani na Machakos tulisema tuende shambani. Hiyo tu ndio inaweza teremusha bei ya unga. Kwa hivyo na kuhakikishia Machakos hakuna mahali kuna maandamano. Asante sana mtukufu Rais. Haya, si mnaendelea poa? Nasikia comrades mpo comrades. Asante sana. Nataka niombe Mheshimiwa Nimrod Mbai on behalf of other members of parliament katika region yetu akuja atupeane few remarks. Karibu sana Mheshimiwa. Kumbe watu ni wengi hivyo. Your Excellency, our President, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of our beloved Republic, Governor wa Machakos, the Clergy, Bishops wote naona leo wako, na beste yangu Bishop Mulwa, nimemuona pale, nikafurahi sana. Kanisa, naomba niwasalimu katika jina la Yesu. Hamujambo? Tukeza ni mwe ni museo mabinda onde. Asante. Nibo yangai ukethe akilomo wenu nwere bambe akono ndutwana. Yani babe mundu. Bandu babe na mundu, bandu babe na mukamba. Kana natende. Lakini usiola wivo ndeto ila mbingi si alito nenwa. Askobu ni manena. Bwana asifiwe. Your Excellency, ile maneno mengi tungeongea mabishop wamemaliza. Kwa sababu wameiweka kwa njia ya Biblia, kwa njia mzuri yenye sisi tungeharibu. Sasa tukianza kuongezea tutachoma na tutaharibu. Kwa hivyo mimi nitastick kwa mambo machache sana. Na jambo langu la kwanza, unajua KENYATTA alifungwa na Paul Gay. Na Paul Gay kwao ni hapa. Na hata wewe kuna wakati ilifika juzi ukafungwa. Ingawaja huku umefungua gerezani, lakini ulikuwa umefungwa. Tulikuwa tunaona umefungwa. Na ulifungwa pamoja na Munyaka, ukafungwa pamoja na Kawaya, ukafungwa pamoja na Nimrod. Na KENYATTA akaheshimu Ukambani sana kwa sababu ya hawa viongozi alifungwa na wao, kwa sababu ya Paul Ngei. Na sisi tuko tayari kuendelea na wewe, na viongozi wengine pia wamejitokeza, tumeshikana. Kwa hivyo ukija Ukambani usione kama hauna support ama support yako ni kidogo. Jawa na furaha, kuja kifua ikiwa mbele ukijua uko na watu wanakusupport hapa Ukambani. From the bishops themselves umesikia. Governor wetu kutoka juzi umekuwa na yeye, umemsikiza. Hata wewe mwenyewe unajua tuko na hatudanganyangi. Ukisikia tumeanza kusema hii na hii na hii na tutaenda hivi, that is the way, that's the direction we are going to take. So tutembelee ukiwa na nguvu. Kwa sababu tunajua ukitembea ukiwa na nguvu ndio maendeleo itaingia. Kwa sababu ukitembelea sisi bila nguvu utakuwa mchache wa kuachilia maendeleo ikuje. Kana natende? Na mimi nataka nikuulize kitu moja. Kuna doda sugu Ukambani linaitwa la maji. Na vile nakujua kama hasla, kutoka kuuza kugu mpaka ukuwe president. Yaani unaweza shindwa na maji ya Ukambani? Halo? Yaani mundu athowatia ngugu ayo kitia mpaka atuika mutumbi. Yaani no mwene nukwete kibuo Ukambani. Mwena mweke RUTO no eke kibuo Ukambani. Mwena mweke RUTO no atuike kibuo Ukambani. Waja niulize kwa Kiswahili ndio asikie.
nyinyi mko na imani ya kwamba William Ruto anaweza maliza shida ya maji ya Ukambani? Mko na hakika ya kwamba huyu mtu mwenye alikuwa anauza kuku na akajipigania yeye mwenyewe mpaka akakuwa rais anaweza tumalizia shida ya maji Ukambani? Sio mimi nasema, Your Excellency, hao watu wako na imani kabisa kwamba utamaliza shida ya maji Ukambani. Ulijenga reli chuma kutoka huko Mombasa mpaka Nairobi mpaka Naivasha. Kama reli inaweza toka Nairobi Mombasa ikuje Nairobi mpaka Naivasha, si mfereji ya pipe ya plastic inaweza toka Kisumu Lake Victoria ipitia mpaka Kitui? Nasema hivyo kwa sababu this water problem needs some radical measures. Hii mastori ya dam, mastori ya mastori ya sijui Minanda haitatusongesha mahali. Hii story ya maji kumaliza Ukambani inataka wazimu kiasi ya mtu mwenye anaweza toka kiwango ya kuuza kuku mpaka akuwe rais. Na ndugu yangu najua unawezana na hiyo. Tumalizie hii story ya maji. Hii mwaka 5 huko na ile ingine 5 huko. Kabla ya mwaka 10 kuisha tuanze kukuita retired. Nataka tukue ukisikia maji hata watoto wanaitanga maji Ruto. Kana natende. Wewe mara kaziana zitu zita agibujao. Wewe zana zitu zita agibujao. Sisi tunataka kuita watoto wetu wakiona maji wanaita Ruto. Sasa kazi kwako. Jambo langu la mwisho ni usiongope. Najua kuna watu wanaongea mambo mengi na wewe uongei kwa sababu unasukuma nchi mzima. Na sisi wote ni wako, wazimu ni wako, wale wako jela kwa sababu ya kuua ni wako. Beba sisi wote. Lakini vile uliumizwa na handshake, wewe mwenyewe uliumizwa na handshake. Huyu deputy president aliumia zaidi ya sisi wote na handshake. Alikuwa chairman akapelekwa komiti ya kutuangalia chai kwa buchari. Kwa kaniti ya mbunge. Imagine, na akanyang'anya akaunti zake zote. Sisi tunalala tukiwa na wasiwasi kwamba hii huruma yako na Biblia yako unaweza soma mstari yenye inasema ufanye handshake. Halo. Hiyo kitabu, hiyo mstari yenye handshake iko ifungwe. Hata kama kwa Biblia handshake iko, hiyo mahali ifungwe. Hiyo mstari ifungwe. Mpaka Ruto amalize kazi yake. Rigiji, sio ulihangaika. Unashuka Friday mpaka Monday. Friday mpaka Monday kwa sababu ya handshake. Hii tuombe rais. Sisi tunamshikilia kabisa na nguvu yetu yote. Asikubali hii kitu. Moya indataiwe. Waweke sufuria, waweke sahani, waweke kikombe, wafanye nini? Sisi hatutaki. Jambo langu la mwisho kwa sababu najua masaa imeenda. Hii story ya Ukambani nataka uiangalie kwa macho ingine. Tunahangaika na tunaweza kuwa tunahangaika kwa sababu ya kukosa uongozi. Na tuko na kiongozi mwenye yako na ufuasi mkubwa, ushawishi mkubwa Ukambani. Na sisi tuko Kawaya hako, Nimrod yako, Dr. Mutua hako. Daudi aliitwa kutoka mashambani akilisha mbuzi. Akakuja akakuwa mfalme. Ukiita Kawaya leo, uite Kawaya leo atoke mashambani huko Mwala, anaweza kuwa mfalme na anaweza kukusaidia Ukambani. Na hii shida ya kusumbuka kufuata mtu moja inaweza isha. Thank you so much na Mungu awabariki. Karibu Kawaya. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, I want to recognize the following. They will not speak, but it is important. This being a Thanksgiving day, we had so many of our people who stood firm with you. I just want to recognize
the governor candidate, who is now a commissioner, Johnson Mudhama, who is not with us and issued an apology. I also want to recognize Senator Chadhambaluka, who was our candidate and also stood firm with us. I want to recognize our women rep candidate, Eunice Zilani, who also stood firm with us. I want to recognize Maluki, who was our candidate in Mavoko and also stood firm with us. Mwaya Kitavi from Kadhiani, Madeka from Kangundo, and our Matungulu MP candidate. We have also Yata Anastasia, Stanislas from Masinga, Muasia, governor candidate, Muasia from Makueni, women rep, and Delina Mwau from Makueni, also our candidate women rep, our senator, Honorable Bob Kisula. I will skip Kaiti. MP Mbooni Onesmus Kimilu also stood very firm with us. Also Kibwezi East, Mheshimiwa Ngumbi. MP West, I will skip that. MP Makueni, Chungu, and Kilome, I will skip that for some reasons that I will mention. I also want to recognize the following. Our senator candidates, Kitui, Steve Kilonzo. Women rep, I'll skip Kitui Central, Boniface Musambi. Kitui South, Dennis Mwangangi. Charles Nyamai, Kitui Rural, they are all here with us. Mwingi West, Alex Wambua. Then Mwingi Central, Gideon Mutambu. And Charles Mwalimu from Mwingi North. Your Excellency, I also want to mention quickly that this house is a house that is a ship that everybody must board. And I want to mention the following. Who have boarded this ship just recently? I want to recognize Rita Ndunge, the women rep candidate under UDA, who has boarded this ship. Rose Mulwa, governor candidate. Rose, Jimmy, Munyao, Honorable Kamitu, Honorable Kaloki, Honorable Ansent. All these people are people who walked our journey on other parties, but they have made a deliberate effort and decision to walk the journey forward under the United Democratic Alliance Party. Then, as I conclude on that, I also want to recognize, I know we have many CEOs, but this function, Nimrod Mbai, I say this is one of the biggest gatherings is seen. This gathering somehow there had to be a way to let people know that this was taking place. And some of us helped us a lot. I want to thank in a special way some of our CEOs who decided not to be delinked from the processes of Common Mwananchi and participated in helping us to organize this. We have our CEOs that, Your Excellency, tunataka kukuomba. Kuna CEO Pamela, ambaye ni MD Kenya National Trading Corporation, one of the most hard-working CEOs. Tuna Engineer Geoffrey Muli, Your Excellency, Acting MD Kenya Power. Tunakuomba kama unaweza sukuma yeye kidogo, tutaache kuwa acting, tutafurahi sana. Tuko na MD Philip Mainga, Kenya Railways, Charles Muasia, Acting MD National Irrigation, and Kimote MD National Sirius. So Your Excellency, as I conclude on that, we have also so many
of our leaders also intentionally joined us, and they will be represented by a speech of only 1 minute per person by Honorable Musila and Honorable Kivuda Kibwana. In the list also we have Mheshimiwa Kisoi, who is walking this journey with us, Mheshimiwa Fred Muteti, Joe Mutambu, Ambassador Mutiso, Mheshimiwa Etiku Mbai, Mheshimiwa Carol Don, Mheshimiwa Malile, Wavinya Nzioka, and others. It was important for me to mention this because these are really your true soldiers. I want to invite Mheshimiwa Musila and Mheshimiwa, as you finish your 1 minute, I also want to ask Mheshimiwa Kivuda Kibwana to come and do your 1 minute. This is a regional meeting, and it is also important to hear a voice from these senior leaders. Karibu sana Mheshimiwa Musila. Asante sana Organizing Secretary wa UDA. Nashukuru Mungu, Your Excellency, kwa sababu ya wewe kuwa hapa. Your Excellency Deputy President, Your Excellency the Governor, mawaziri wote na watambua, wabunge na viongozi wote. Kweli huu ni mkutano mkubwa, na zaidi heshima zangu zote ziende kwa watumishi wa Mungu ambaye ndio wenye hafla hii. Mheshimiwa Rais, mimi nitakuwa mfupi sana, mambo mafupi. Kwanza, akamba ngaini museo na mavinda onthe, asifiwe sana. Mimi naongea kwa niaba ya viongozi wengine ambao hawakupata nafasi ya kuongea, na hasa kutoka upande wa kaunti yetu ya Kitui. Your Excellency, kama vile wamejulishwa na Mheshimiwa Kawaya, ni kwamba sisi ni soldiers wako wa juzi. Na nasema hivi kwa sababu tumefunzwa na hawa watumishi wa Mungu kwamba Mkristo akiingia leo, hata wale waliingia zamani wote wanakuwa sawa sawa. Kwa hivyo sisi ni viongozi wa dhati kwako, na tunataka kukuhakikishia kwamba tulikaa baada ya uchaguzi na hata tukaja kwako ukatupokea na tukasema sisi tunakuunga mkono. Na hatukukuunga mkono kwa sababu kama vile watu wengine walisema kwa sababu yetu wenyewe. Tulikuunga mkono kwa sababu ya jamii hii ya Wakamba. Kwa sababu tuliona kwa sababu ya siasa za mwana waitu, mtoto wetu, tumepotea. Nasema hivi kwa sababu kwa miaka 10 jamii hii imekuwa katika upande wa upinzani, na ni kwa sababu ya hizo siasa za mtoto wetu. Tuko hapa kukuambia kwamba Kenya hii na Ukambani hii tunataka kumaliza siasa za mtoto wetu. Tufuate siasa za kiongozi yule amechaguliwa na watu wengine wote na Mungu, kwa sababu tumeambiwa ni kupitia kwa maombi ndio ulichaguliwa. Kwa hivyo I can say without any fear of contradiction, Your Excellency, that community hii imeiba. Haitaki mambo ya huyu ni mtoto wetu. Kutoka leo tunataka mambo ya viongozi wa Kenya. Na ndio sababu Your Excellency, wakati maandamano ilitangazwa, tulienda kwa redio, tulienda kwa press conference, tukaambia Wakamba msishiriki katika hayo
maandamano, na nataka kukuhakikishia kwamba zote tumekataa mambo ya maandamano, na sote tumesema siasa za mtoto wetu tuwache, tuseme rais wetu ni Dr. RUTO. Wale wanasema hivyo makofi, mkono juu. Wale wanasema kiongozi wetu ni Rais RUTO, mkono juu. Na bila shaka na naibu wake Rigathi Gachagua. Mwisho, Your Excellency, sisi tuna mambo ambao imetajwa na hasa na Archbishop wetu Lambuki, na pia mbunge wa Machakos, na pia mbunge wa Kitui East. Shida yetu ni maji. Kitumalizia hiyo, kwa miaka 10 tumekuwa upinzani, tunataka kuambia miaka hii 5 na ingine 5 tutakuwa ndani ya serikali na wewe. Na maji ndio tunaomba, sababu sasa sisi ni watoto wako. Mwisho, najua watu wa Kitui wakiniona nikiongea na nikose kuongea juu ya barabara ya Kibwezi Kitui Mwingi, watafikiri nilimewasaliti. Hii barabara wewe mwenyewe na rais aliyestaafu mlikuja mkakommission huko Mutomo 7 years ago. Imekwama tu kidogo ifike Garissa Road. Najua iko katika mpango wako, na najua watu wa Mwingi na Kitui na Makueni kwa jumla watafurahi kusikia kwamba umetangaza kwamba barabara ianze na imalizike. Na Mungu akubariki, Your Excellency. Mungu abariki serikali yako, na sisi tunakuahidi kukuunga mkono kwa dhati. Asante sana. Mheshimiwa Kivutha Kibwana. Sawa, comrades. Your Excellency, the President of Kenya, Deputy President, Governor Machakos, all political leaders, our cabinet secretaries, all leaders, our illustrious clergy, Mweya inimuseo na mabinda onde. Although this is your country, Your Excellency, let me take this opportunity to welcome you to Ukambani. I was a previous governor, and therefore I think I can do that with the Deputy President. We are really very happy because during the campaigns and now as President, you have continued to come to this region as you go to all other parts of Kenya. And when, as somebody who said, I have retired from elective politics, call you Mr. President, I know Uhuru Kenyatta, our former president, could not have given you the sword if he didn't believe you were legitimately elected as president. And listening to the clergy, Leo, the Ukambani clergy, and the spirit that they have expressed, it is clear because they are at the grassroots, it is clear that they know that the people of this country know they have a president, and the president is William Samoei Ruto. Because they are with the people on the ground, and they cannot say otherwise if they don't know that with such conviction. And let me also say, because sometimes I'm close to them, including the cultural leaders who are here of all our cultural forms, let me also say this. They were very instrumental towards saying
this business of demonstrations, yes, demonstrations are in the Katiba, but this business, they said if we want the prices to go down, how can they go down when there is chaos? And the governors also, including Governor Wavinya, who is sitting near you, the governors of Ukambani, they were also unanimous in terms of we need money to the counties, so how can this happen when there is some maandamano? And I think as the clergy said, Your Excellency, as the clergy said, if it is high cost of living, if it is public debt, if it is youth unemployment, if it's all those things, there are things, if one is honest, will admit they are historical. They have come from a long ways. So to say that President RUTO's government, which is now 7 months old, is the government that is responsible for all those things, that can't be correct. And the silent majority of this country know that there are issues like Ukraine, Russia-Ukraine war. It's impacting on things in the world. Climate change, the global recession. So the silent majority of this country is saying when people want to really discuss matters, Kenya, let us do so with humility, with truthfulness, so that we can solve the real problems. Na nikimalizia kwa sababu ya muda, ningekuwa na mengi ya kusema. Nimestaafu kutoka active politics, lakini tunakushukuru kwa sababu even with the kuras that we gave you, you know, you gave us ministers. There are 2 here, 3 here. But we also know Miano, you know, anakutoka pande hizi. Kwa hivyo, even with the kuras we did, the permanent secretaries, the, you know, Mubango, and Kawaya, who is telling me to conclude, very robust people that you have brought forward in your leadership. Nikimalizia basi niseme, hii kitu ya kuzungumza between wewe na pande ile ingine ya Raila. We as Kenyans, and let me say, even myself as a person, it's a good thing to do, to speak, to dialogue, because we want the peace and we want development. Lakini vile vile, sasa ikiwa watu wanataka mzungumze na wengine wanaandika barua ICC, ikiwa wengine wanasema maendeleo bado itaendelea mkizungumza, ikiwa wengine mkiwa na framework, wanabadilisha framework, wanasema wataenda wafanye kitu ingine and all that. The silent majority actually want a genuine dialogue, so that dialogue does not have all those side shows, so that there can be solutions. And you have said, if it is mambo ya electoral matters, inaweza kuzungumzwa. Habari ya opposition, jinsi inatakana kuwa, you know, and important things, like even the cost of living and so on, they have to be talked by all the people together. And I still would plead, even these other stakeholders, katika your public participation, civil society, business, au wengine, waangaliwe jinsi pia wanaweza kuchangia. And I think at the end, sir, this country has been for a long time without a dialogue within itself. And I would request for you as our leader to find a way of getting a national dialogue going so that we can discuss our negative ethnicity. We can discuss all those things that have been hurting us, and you, as our leader, are able to do that, and we have the peace that is being talked about. Everybody was talking about, you know, hii kitu huku kwetu na nini. Huku kwetu Makueni, we have people who have come to support you, you know, and there was a time we came with them to you when I was involved in the court case for you.
and they are good people. And we need all these people who are coming to you, those who are now in politics, unlike myself, please let them be embraced so that they can sukuma country yetu mbele. Na huku kwetu kuna kabarabara ka kutoka Emali mpaka Ukia. Kutoka siku ile nilikuwa primary school kalikuwa kanawekwa lami na bado kanaendelea kuwekwa lami. Na ile university yetu ya hapo wote, it is under SEKU. Also, that is something that has been ongoing, and thank you very much. We know that you are going to take this country places, and we thank you. And please, next time now, Makueni after Kitui and Machakos. God bless. Asanteni wachungaji. Thank you, Mheshimiwa Kivutha Kibwana. Your Excellency, my remarks will only take 2 minutes. I just want to say that we have every reason to thank God for your election. You were humiliated. You are deputy too. Some of your followers were tortured. Some of your followers also killed. There was weaponization of institutions, constitutional institutions, the very institutions that are supposed to protect everyone. We want to thank God in a special way that today we have one William RUTO as the president of the Republic of Kenya, and Rigathi as your deputy, in the midst of the narrative that no one would lead this country unless they were part of the deep state. Your Excellency, I want to thank God because you've decided intentionally not to take the route of revenge. I request you, Your Excellency, to forgive the people who took you through a lot of humiliation. This service today is really a great opportunity for all of us to come together as a Kamba region. And I pray that it is going also to be a defining moment that we decide as a community to work together. In this region, there are so many unnecessary divisions, and I think there was a prayer for the Kambaland. My prayer is that we set aside our differences and walk this path together. Your Excellency, sisi utatusikia katika maneno ya maandamano. We decided that Kamba people have better businesses to do. It is not because we are cowards. We are not cowards. And I want to tell you, Your Excellency, if you trace history back, our first generals in the Republic of Kenya, military officers, senior military officers, were actually, majority of them were Kambas. A first Chief Justice, those positions are not held by cowards. And therefore, I believe the decision by Kamba leaders and the Kamba people not to involve themselves in maandamano is not because they are cowards, but simply because they have come of age. They believe there are ways, different ways of solving problems. We analyzed the issues that are facing this country, and we realized that the way to bring down the cost of unga is to pray God that these rains continue and to mobilize all of our supporters to go to the farms and to request you to subsidize fertilizers so that we can yield more in our farms. That is the best way to bring the cost of unga down. We also believe that some of the issues that His Excellency is being asked, or the reasons for maandamano, they are not genuine. Because the IEBC is the one that conducts elections. His Excellency the President doesn't keep the keys to IEBC servers. Those keys are not with us. The key that His Excellency the President has is the key to economic recovery. Wananchi wenzangu wa Kamba, si tulienda uchaguzi? William RUTO alishinda kushinda? No, tulienda uchaguzi ama tukuenda?
Alishindana na deep state hakushindana. Aliangusha deep state hakuangusha. Walienda Supreme Court hawakuenda. Waliambiwa ni hot air ama ni cold air? Hot air, kweli ama uongo? Aliwashinda ama hakuwashinda? Situmpatie nafasi sasa recover economy ya sisi ya Kenya. Your Excellency, my final words on this issue, because it's a recurring problem. Ni kuombe tu. The people who elected you looked at your manifesto keenly. And I say so because I was one of the few who were left under the same humiliation with the likes of Victor Munyaka and others, Nimrod and others, traversing the region. I dare say that intentionally, people who voted for William RUTO in the country believed in him and believed in the manifesto. If they wanted you to mix up your manifesto, they would have requested you to adjust a little and include handshake manenos within your manifesto. That didn't happen. And therefore, I could only summarize this with something that would have been better put by Kivuda Kibwana. The Chinua Achebe's things fall apart. And we are told when Okonkwo failed to marshal his community or his village into a resistance movement, what he did is that he tried to move his people to start resisting some goods and also destroying the white man's property. But we are also told that this did not receive any blessing beyond his community. And in anger and desperation, we are told he hanged himself and he died a disgraceful death just like his father Unoka. May God bless you, Your Excellency. Once again, on the issues of development, mimi nakuomba. Kwa sababu kila mtu anasema hii na it is not easy to track every single project in the region. We believe the right way is that you give us an appointment, we meet you with representation from the entire region, and we are going to agree on the priorities of the region so that every region is equally represented. As I sit down, because I've seen comrades pale wanainua mabaji sana, there was a request by its general for the universities that the matter of higher education loans board, if you could do something that a little increment and also the timely disbursement of higher education loans will go a long way in making sure that the university learning is also smooth. As I sit down, asanteni sana. Nitaomba Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. I've realized there are 2 or 3 members of parliament who may not have been recognized. Mheshimiwa Ichung'wah, you come and do that. And after your speech, I will not come here again. Please invite the governor of Machakos County, who will then invite the deputy president. Asante sana. Your Excellency, the President, the House of Clergy, all protocols observed, na watu wa Machakos County na Lower Eastern, hamjambo. Your Excellency, ukinikubalia, tuna waheshimiwa watatu ambao hawakuwa introduced. We have Mheshimiwa Joseph Chorerot, mbunge wa Kipkelion East, ndiye huyo hapo makofi. Tuko na Mheshimiwa Osoro, Silvanus Osoro, our majority whip in the National Assembly. Na tuko na Mheshimiwa Jematia from Baringo County. Your Excellency, we also have a number of former members of parliament, and among us them I see Honorable Angoi Ngirishi, I see Honorable Mwambu Mabonga from Bumula. Oh, na tuko na Mheshimiwa Mwathe, sikuwa nimemuona. Tuko na former MP, Mheshimiwa Keng'ang'i pia. Asante. Thank you, Your Excellency. In the interest of time, Mheshimiwa Rais, najua Mheshimiwa Kawaya alituambia tuko na 30 minutes, naona tumeenda 1.5 hours. Kwa hivyo sitaki tupitishe hapo.
Na Mheshimiwa Rais, unajua tumekuja for a Thanksgiving service as we have done every Sunday since you took office. Na Archbishop Timothy Dambuki ametuambia lile ombi muliomba na yeye ya kuwa may the will of God be done. Na akatuambia that indeed the will of God was done when you are victorious to be elected as the president of the 5th president of the Republic of Kenya. And beyond that, the church and the people of Kenya prayed for peaceful elections, and indeed we had no post-election violence. You have also led the country only last month to pray for rains, and we have rains with us here today across the country, Your Excellency. And we must continue to thank our church for continuously praying for us. Na sababu Archbishop umetuambia ni maombi, na tunaamini ya kweli ni maombi ilitufikisha mahali tumefika. Your Excellency, pia Wakenya wamekuwa wakiomba juu ya gharama ya maisha. Na jana ulitangaza bei ya unga sasa itaanza kushuka ifike karibu 150. And also, Your Excellency, from the book of Romans 14:19, where we read na tukasomewa vizuri that we may therefore make every effort to do whatever it takes to make peace and create mutual edification. And Your Excellency, when I thought about those words, and as Bishop Kingo spoke and said that you have inherited a country with many problems, and I reflected on what you did 2 Sundays ago on the 2nd of April. I said, indeed, you had read that verse of Romans 14:19, that you are making every effort to make peace in our country and to create mutual edification so that the lot of the people of Kenya may be improved. And we can see those results as you announce the prices of food items coming down, as you announce the stabilization of our economy, moderation of our foreign exchange rate, access through government to government of fuel to stabilize our economy, Your Excellency. We can only but thank God. And we join you and we join the church in calling on all leaders in our country that we make every effort to ensure that there is peace and mutual edification in our country so that we may prosper. Sitaki kusema zaidi ya hayo, Mheshimiwa Rais, nisiharibu yale yote Archbishop na Bishop Kingo na viongozi wa kanisa wamesema. Kwa hayo mengi, hata hiyo Mheshimiwa Musila amesema ya mwanawe tu ni mtu wangu. Na nitaongea na yeye ili hayo Mheshimiwa Kawaya anasema ya things fall apart yasimpate, ili tutembee wote tukiwa jamii ya Wakamba na Wakenya pamoja. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Rais, na heshima kubwa, nipe ruhusa nimkaribishe to have the singular honor, as we all say, to welcome the one and only governor of Machakos County, Governor Wavinya Ndeti. Na nikikukaribisha governor, nikushukuru sababu nilisikia yale ulisema jana na sitarudia. Kenya yote iko hapo. Karibu. Haya, baito mwaseo inge mwe ini museo na mabinda on there. To His Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Commander-in-Chief, the Deputy President of the Republic of Kenya, clergy who are present here, our bishops, my Deputy Governor, Honorable Francis Mwangangi, all protocols observed. I would like to take this opportunity first to thank Almighty God for today.
We are here today thanking God and praising God. Your Excellency, we are one people, one country. And it is important. And before I continue to speak, Your Excellency, I would like to take this opportunity first to welcome my Deputy Governor to say something, and then I welcome the two governors, the former governor of Nairobi, Mike Sonko, and the former governor, I know he's your minister now, but he's the former governor of Machakos County, Dr. Alfred Mutua. Baito mwaseo inge, mwaine museo, mabi down there. To Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, na viongozi wote, karibuni Machakos. We have a message today. The county government of Machakos is going to work closely with your government. Number two, I did not know, Your Excellency, that your deputy was a teacher 100 meters from where we are seated. And because of that, there is a team he started when he taught at Kwandanze Secondary. That school has competed within the county at national level, at regional level, and now they went for African Continental Championship. They won, and now they are going for the World Cup. Your Excellency, Rikiji, hiyo timu, kwa sababu wewe ndiye ulikuwa mwalimu huko, mimi siwezi ambia rais, wewe ndiye natuma, lakini najua rais anasikiza. Hiyo timu haina fair ya kwenda World Cup. African Continental Championship, huyo gavana wangu ndiye aligangana akangangana wakaenda. Ya pili, hiyo shule vile uliacha is the same way it is. Infrastructure zero. Yet we are talking of a continental championship from this great county of Machakos. Finally, the last one. Spokesperson of this county is Governor Wavinya Ndeti, and we have only one governor here. Now, we have a problem, Your Excellency, and this one, you are the only one, and your government who can assist. When I was growing up, Machakos County ulikuwa unapita Mombasa Road, Nairobi, Thika Road, Kidhimani, kwenda namna hiyo. Nairobi inatusukuma sana. You can imagine when you are a student leader at the University of Nairobi. YCS, hata Kamukunji ilikuwa Machakos. Tunaendelea kusukuma saa hii, naona tumefika hapa Matungulu. Your Excellency, please relook at this matter. Hata ile mahali nilikuchukua twende kufungua kanao, saa hii imeenda mahali kwingine. It is not even within this county. Please come in and say, people can invest in this county from anywhere in the Republic. Anybody can come here, acquire property legally and invest. You can even settle here. Lakini when it comes to changing of the boundary, please hiyo tuangalilie, Your Excellency. Asante sana gavana, nilikuwa nimepotea, umeniokoa. Karibu, asante. Ningependa kuchukua hii nafasi. Nyinyi watoto wa university nitawafinya masikio nyinyi. Tawafinya masikio. Ningependa kuchukua hii nafasi nimkaribishe the former governor of Nairobi, Mike Sonko.
Machakos ye! Machakos da! RUTO ye! RUTO! Rigijia! Rigijia! Wavinya! Wavinya! Sankore! Sankore! Asanteni sana. Comrades power! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Mheshimiwa Deputy President Rigiji, magavana, mawaziri, ma-PS, ma-CS na wananchi watukufu wa mujambo. Mimi sitaki kuongea mambo mingi. Ningependa kwanza, kuna mambo ya muhimu hapa. Pastor mmoja aliongea na akaombea umoja ya viongozi wa Ukambani. Mheshimiwa Rais, labda watu wakuelezee ukweli. Hapa Ukambani viongozi wanafanya kazi na chuki, wivu na kugawanyana. Na sisi viongozi tunapogawanyana, Mheshimiwa Rais, hawa wananchi pia wanagawanyana. Ukikumbuka kwa hii historia, Mheshimiwa Rais, kutoka siasa TNA, URP, hapa Ukambani serikali ilianguka. Wakati wa Jubilee hapa Ukambani serikali ilianguka. Wakati wako hapa Ukambani serikali imeanguka. Kwa sababu gani? Wale tunaofanyia kazi serikali hapa Ukambani hatuna umoja, hatuna mapenzi, tunachukiana. Mtu akipewa National Organizing Secretary, watu wengine wanakasirika. Mtu akipewa waziri, wengine wanakasirika. Kwa hivyo mimi naomba viongozi, haina haja kudanganya rais, mumwambie hadi 2027 atapita hapa Ukambani na hamuna umoja. Rais ataanguka tena Ukambani kama tunaangalia. Kwa hivyo mimi naomba tukue na umoja, tushirikiane, tusupport serikali pamoja, tuende mbele. Watu wetu waende mbele. Tusikae watu wa kuchanganyikiwa. Nyingine, Mheshimiwa Rais, mimi naona watu hapa wameongea sijui mambo ya maandamano, sijui mambo ya nini. Shida hii Kenya ni mtu mmoja. Mtu ambaye alifanyia paka baba yake mzazi maandamano. Na alipofanyia baba yake ya mzazi maandamano, baada ya miaka kidogo mbili baba yake alikufa. Na kabla baba yake akufe, baba yake alimlani. Akamwambia, kijana yangu, umenifanyia maandamano, utaendelea na maandamano miaka yako yote na hutakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mimi naomba viongozi wa kanisa Kenya mzima, watu washikane. Huyu mzee wetu wa kitandawili aombewe, aende kwa kaburi ya baba yake aombe msamaha, ndio maandamano itaisha. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, watu wameongea mapasta, serikali ile ya ndugu yako ambaye ilipita. Na pasta akasema hapa watu wasameane, kwa sababu ni maandishi inasema hivyo. Na wewe ni mtu wa kusamea. Tulisema pale Nakuru kuwa at times revenge is a good lesson. Lakini kumbe Biblia inasema revenge sio mzuri. Kwa hivyo mimi nakubaliana na pastor, revenge sio mzuri. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kwa Biblia imeandikwa Yesu alitumia mvinyo kidogo, si mingi kama yule ndugu yako. Unajua yule ndugu yako Uhuru alikuwa anakunywa mingi mpaka akawa haoni, zigzag. Anafanya viongozi mambo mengine mbaya ya kufukuza kila mtu kwa serikali. Alikufukuza wewe, akafukuza Rigiji, akafukuza viongozi wengi sana. Wewe tunajua ni mtu ya Mungu, lakini saa zingine Mheshimiwa Rais ndio ufanye decision kalikali, piga toti mbili hata kama ni ya mvinyo ya wine. Ndio uweze kunyorosha maneno. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki nyote.
na ukuwa una nini eh? Ningependa kuchukua nafasi, mutanikubali, His Excellency na Deputy President. Mutua is my immediate, is the former governor of Machakos County. Najua kwa serikali yenu, lakini munipatie tu nafasi asalimie watu. Mwene museo mabinda onde, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, waziri, viongozi tofauti walio hapa, Mheshimiwa Rahab Muyu namuona yuko hapa na wengine. Nimefurahi sana kurudi hapa Machakos. Namwambia mama asante kwa kunipa nafasi ya kuweza kuongea. Thank you very much. Na mambo manne nitaongea kwa njia ya upesi sana. Mimi nikiwa hapa nafurahi kwa sababu huu ndio mkutano wangu wa kwanza kuwa hapa Machakos tangu nilipoondoka kuwa governor. Kwa hivyo mimi naona niko homecoming, nimerudi hapa nyumbani na mkutano wa kwanza. Na nimefurahi tuko hapa kwenye stadium ambayo tulijenga na mwezi mmoja, na nimeangalia maendeleo yanaendelea vizuri, na Madam Wavina anafanya kazi nzuri, anaendeleza kazi mahali niliachia ndio tuweze kusonga na mbele. Mheshimiwa, kuna mambo mengi ya maendeleo, na mimi kama mfumo wa maendeleo chap tunataka tufanye mambo ambayo yataweza kuwasaidia vijana kwa sababu kuna shida nyingi. Na hapo ndio nakurejeshea asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuniteua mimi kuwa waziri wako wa mambo ya kigeni. I want to say thank you on my behalf, my family's behalf, and for the people of Machakos and Ukambani. Na mimi nataka kuhakikishia kwamba nikiwa waziri wako nitafanya kazi. I'll go overseas and get investors to come to this country so that we can have jobs for our young people. I'll work hard to get jobs for young people here, waende ngambo wakafanya kazi wapate pesa, watume pesa hapa nyumbani. Nitatafuta scholarships, watu wetu walio hapa wapate scholarship, waende ngambo waweze kusoma. Nitafanya kazi ile umenipatia ndio Kenya pia ipate manufaa mengi kutoka kule ngambo. Jambo la pili Rais ni kwamba lazima tuombee Kenya kwa sababu Kenya pia kuna hii shida ya kuvutana chini. Hakuna wakati, lakini kuna hadithi moja inapeanwa ya kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anataka crabs kutoka East Africa. Akaenda akapeana kandarasi Kenya, Mozambique na Tanzania. Zilipoletwe zile za Tanzania na Mozambique zilikuwa zimefungiwa kwa box. Za Kenya zilikuwa ziko open. Zikiwekwa ndani ya ndege, akauliza mbona hizi za Kenya ziko open zitatoka? Akaambiwa hapana, hizi ni za Kenya. Moja ikijaribu kutoka, ingine inaishika inaivuta chini. Tumekuwa na mfumo wa kuvutana chini sana. Wakati viongozi hapa Clergy ambao nawapa heshima na wametuongoza vizuri sana, wanasema ya kwamba kuna shida hapa Kenya na haswa hapa Ukambani. Ukweli usemwe, Ukamba tena thina. Na itithita thina kwa vinda ya samuno. Wangusanisio Kiima na Kimena. Nandu kukinania Kisando. Kwa vinda ya samuno. Na vile imesemekana, kama sisi hatutaungana, haya matunda ambayo tumepewa sisi kama na rais wetu, hataweza kuwaletea kitu kama kuna muungano. Na madharau ya pesa 8 watu waachane nayo. Rais ulidharauliwa sana. Sasa wewe ndio rais. Wengine waache madharau. We want inclusiveness. Hasa madharau yanauma ikiwa tuko madharau katika nyumba moja ya Kenya Kwanza. Kenya Kwanza we should be pulling together, holding hands together, fighting the enemy on the other side. Na hivyo ndio tutafanya kwa sababu sisi tunataka watu wetu wakuwa wanasonga mbele kwa njia ambayo inafaa, na hapa Clergy wataendelea kutuombea. Nikimalizia ni kusema ya kwamba nimeshukuru ya kwamba kumeombewa kule Sudan. We have a big problem in Sudan. I'm just looking at the reports. Bombing is escalating. We have about 3,000 Kenyans stuck in Sudan, and they are scared. They're in their homes. Nobody's leaving the house. And Your Excellency, I want to assure you and to assure Kenyans that we are aligned. We've talked to Kenya Airways. They are ready, if things get out of hand, to bring Kenyans back here. We are asking Kenyans, wherever you are, whenever you go overseas, please register with the embassy, because you don't know what will happen. The Kenyans who have registered with the embassy, we're in touch with them. The ones who did not register, we have a problem finding them. But we are going to give a number
so that kama uko na mtu huko utaweza apige simu so that we know the state of the Kenyans. Na nikimaliza nikusema ya kwamba mbele iko sawa. Kenya Kwanza has a plan. Na sisi tukiwa ndani ya serikali ya William Ruto, I can assure you things will change. Na vile imesemekana, Kenya will never be the same again. Mbele iko sawa. Asante na Mola wabariki. Asante sana Mheshimiwa Rais. Yangu ni kusema tu, leo tulikuja maombi, tumeomba Mungu, na nawashukuru mabishop. All the major churches in Ukambani, their leaders are here today. Tumeombea nchi yetu, tumeombea Ukambani. Sisi wote tumeombea mvua, Mungu ametujalia, mvua imekuwa mingi. Na najua kwa sasa tutaendelea na kuvuna chakula. Fertilizer tulipata, tumeshukuru. Hiyo itatusaidia sana. Kwa sababu kama mimi nilikuwa shambani jana, ninaangalia kwa shamba yangu, ninaona mahindi moja imezaa karibu 5. This time, Mungu atasimama na sisi. Kingine, Mheshimiwa Rais, kuna mambo mingi tumeongea maneno ya maendeleo na wewe. Na tumetembea safari na wewe, even with the governors. We had a meeting with you and we all agreed, even with our leaders, that we should work in collaboration with the national government. Because the people you lead and the people we lead are the same people. Tukivurutana, tukigombana, hawa watu wetu ndio wataumia. Mheshimiwa Rais, mimi ni mama. Na kama mama, lazima nisimame, nihakikishe watu wangu wamesaidika. Mheshimiwa Rais, nilikuwa nawe Mavoko Friday. Umetuahidi mambo mengi yale utafanya. Nikakuitisha pesa, ukanipatia in excess. God bless you. Ile iko sasa ni maendeleo. Sisi hatutaki mambo mingi. Tunataka maendeleo katika Machakos County. Na utaniruhusu niongee French kidogo. Nataka kuingia French kidogo. Mbaito ainoigete yananga na kwebuangwa mbewandu. Kembwete na mathina maito tambo sioka bakwito tusaubye mathinasu. Nondo baba yuetane na ondo ithionde teilie. Kila mundu ayuma baba ni wa manyondo nyumba sito siekete hata. Silia tutunge imitwa nzama. Nitakwati ania. Tutunge mitwa chao. Tutunge mitwa nzama. Nondo tuende utuende baibandu tuendete. Na ni mutabya ndao mubitha. Muikali kile ona nene ona masiasa. Niki andwa onde ni mesene. Andwa onde ni mesene. Uyika kindu ikawe na limit. Nondo one ndwesi ondo bakembwe bekite hata. Nitakwati ania. Kila kibo ni kunenga, kila mundu ndaya ile waile kuikata kunengwa. Na teima ne igeta akamba. Igeta akamba. Tutunge mutwanzama na mutu boye. Matu boye. Nundu mundu andu mayumala sia nyumba yonza. Andu mayumala sia nyumba yonza. Kwau Mheshimiwa Rais, hiyo French inasema unity. Inasema unity. Najua tumeongea na wewe maneno ya mabarabara, mimi sitaki kurudia. Hiyo mabarabara yote imesemwa hapa, hiyo already tumeshaongea na wewe. Maneno ya maji tumeshaongea na wewe. Maneno ya
ya title deed na registry tumeshaongea na wewe. Maneno ya East African Portland Cement tumeongea na wewe, na ninashukuru sana deputy wako ameniambia tukutane tuanze kuangalia hiyo maneno, tujue vile maneno itaendelea. Ile siasa tunataka hapa ni ya kusaidia watu wetu. Let me tell you, Your Excellency, me I don't have time for I worked with you in the 10th Parliament and you know me very well. Nataka kusema hivi, Mheshimiwa Rais, hii Kenya ni yetu sisi wote. Ukienda Tanzania utaitwa Mkenya. Although we are East Africa, they are our brothers. Ukienda Uganda bado utaitwa Mkenya. Mheshimiwa Rais, wewe mwenyewe hata sisi hatukujua, we didn't know. Wewe na deputy yako muliketi na Raila, Kalonzo na Martha mkaongea, ndio maandamano ikasimama. We were not there. Ni jongo mwezo wei. Sisi hatukuwa hapo, si ndio? Mkaongea, ndio wakakuja nini Azimio, tukaitwa tukasema mumesema maandamano ifanye nini? Maandamano isimame. Mimi ningependa kuambia Mheshimiwa Rais, I know you're a good leader. Don't listen to too much noise with your deputy. Hii Kenya ni kubwa kushinda sisi wote. It is bigger than all of us. And if talking is going to give us peace, and so be it. In peace how? Azimio wamekubali, tumekubali iwe opposition, sisi tukae opposition. Si ni sawa? Na serikali ikuwe nini? Serikali. Tunaelewana? Mheshimiwa RUTO yeye amesema hataki handshake. Raila amesema hataki nini? Handshake. Tunaelewana? So, kama wewe ni opposition leader, kaa hapo. Kama wewe ni president, kaa hapo. Sisi wote tuendeshe Kenya ikiwa kitumo. Mheshimiwa Rais akifanya makosa, anakosoliwa. Pengine, unajua mashida mingi tu, mimi sitaki kurudi hapo, lakini kama watu walikuwa wakikosoana, hatungefika hapo tumefika. So we need to checkmate. We need to checkmate each other. Mahali mulianzia, rudini hapo, muende muongee, tupate amani, na Kenya iko na amani. There is peace in this country. There is peace, Kenyans want peace. There are a lot of problems. Na ile yote tunaongea, ile yote Azimio inaongea, ile yote Kenya Kwanza inaongea, ni kitu moja, mashida ya watu mashinani. Kwani tukipigana huku, sini watu wataumia. Please, I beg you, in Jesus' name, tumalize hii maneno na kila mtu akae kwake. Kwa sababu mkianza kuchanganyikana sasa, mtaendelea na kutuchafulia Kenya. Hiyo maneno ya kuchanganyikana ndio imetufikisha mahali tumefika. Sisi hatutaki hiyo. Checkmate each other. And if we checkmate each other, this country will go forward. We are politicians, they are politicians. Mheshimiwa Rais unatujua. Na ungefika hapo if you did not have any wisdom and knowledge. With your deputy, tumieni yenu, muendeshe nchi ya Kenya, sisi tutawaombea. Kazi yetu ni kuwaombea na kuombea nchi yetu ya Kenya. Na nimekuambia vizuri Mheshimiwa Rais, I am going to work in collaboration with the national government because the constitution is very clear. And me, I follow the law.
Mimi napenda kufuata sheria, na ukija huku Machakos kuwa na amani. Kuwa na amani ukija Machakos. The work that you're going to do for me here worth billions. I just want to thank you. Na sitaki kuongea kwa sababu tumeongea na wewe hapa na najua utaongea. Kwa hivyo ningependa sasa kuchukua hii nafasi kumwalika Deputy President of the Republic of Kenya, Rigiji. Asante sana. Hii ni Wakamba? Hapa ni Masaku? Rais wetu Dr. William RUTO, gavana wetu wa Vinya Ndeti, baba wetu maaskofu na viongozi wa dini, viongozi wote waliofika hapa, baitu muyaseo ingi gaine museo na mavinda ombe. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Viongozi wetu wa kidini, tungetaka kusema asanti kwa niaba ya rais na timu yetu wale tumefika hapa kwa kupata nafasi kwa ibada ya shukurani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ametutendea na ametendea Kenya. Tumepata nafasi kumshukuru Mungu kwa mvua na kwa afya wa Kenya. Na kwa hivyo watu ya Masaku tunapongeza nyinyi kwa kujitokeza kwa maelfu kuja kushirikiana na rais na sisi katika hii ibada ya shukurani. Kabla sijasema 1 or 2, ningetaka nimjulishe wale maafisa wetu wa national government wale wameteuliwa na rais. Tuko na waziri Alfred Mutua, mpigieni makofi. Tuko na waziri Penina Malonza, mpigieni makofi. Tuko na waziri Rebecca Meano, pigieni makofi. Tuko na waziri wetu wa labor Florence Mbore, mpigieni makofi. Tuko na waziri wetu ambaye ni National Security Advisor, mtoto wenu hapa Mkabani, Monica Juma, pigieni makofi. Tuko pia na PSS wetu, tuko na Veronica Dura wa gender, pigieni makofi. Tuko na PS Terry Baika katika ofisi yangu, pigieni makofi. Tuko na PS Jonathan Mweke wa sports kutoka pale Kitui, pigieni makofi. Tuko na PS Oleria Rono wa Parliamentary Affairs, pigieni makofi. Mheshimiwa Rais, sisi hatuna mambo mengi kwa sababu viongozi wetu wa dini wamesema kwa niaba yetu. Vile imesemekana na Deputy Governor, mimi ni mtu ya hapa, ni mwenyeji hapa Masaku, hapa juu chini hapa. Miaka mingi iliyopita nilikuwa nafundisha hapa kwa Dhanze Secondary School. Kama tumetoka form 6 tukingoja kwenda university, tulikuwa tunalipwa mshahara 1210. Na ilikuwa pesa mingi. Tulikuwa tunanunua jeans, kinanda na tunaenda kucheza disco hapa Ngugani. Na tunakaa na tukilipwa mwisho wa mwezi tunaenda Athi River pale disco Congress 45. Niko na marafiki hapa Mumbuni, niko na marafiki hapa Mtituni, niko na marafiki hapa Kidhayoni, niko na marafiki hapa Miwani. Kwa hivyo sisi ni watu ya area hii. Na kwa hivyo vile askofu alisema, rais, tusaidie barabara ya kuunganisha Mlima Kenya na Ukambani, rais tusaidie. Hawa Wakamba hawa ni watu, sisi na hawa tunaongea lugha moja. They are indeed our cousins.
Sijui ni wapi tulipoteana. Na tungetaka hiyo barabara itengenezwe turudishe urafiki. And I can tell you, Your Excellency, this community is an honorable community. I lived here with them. Sijui ni wapi barabara ilipotea. They are an honorable community. Na lazima niambie nyinyi wengine labda hataambia nyinyi. This decision that you made as leaders, as a community, kukataa hii maneno ya kuweka sufuria kichwa na maandamano, mumeheshimika katika Jamhuri ya Kenya. You have been respected as a community. Because the Kamba nation from time immemorial ni watu ya kujenga, sio watu ya kubomoa. Ni watu ya kuunganisha mali, sio wa kuchoma mali. Na sio watu ya kuharibu mali ya wenyewe na kuiba vitu ya wenyewe. So the decision you have made to refuse to follow that mzee whom you voted for, to go and destroy property and steal, is a decision that has brought honor to this community. Muendelee namna hiyo na pongezi. And Governor Wavinya, we want to salute you. The decision you have also made as the Governor of Machakos is leadership. Because at the end of it, Governor, you have a 5-year contract, social contract with the people of Machakos. Na hawa ndio mtaulizana maswali. Sasa wewe ukiwacha hii watu kuwafanyia kazi, utoe hii kitambaa mzuri weke sufuria kwa kichwa, si watu wataaibika? Si Governor huyu amerebeka vizuri? Hebu imagine ametoa hii kitambaa mzuri ameweka sufuria kwa kichwa. So wewe Governor usijali. Tunaona wanakukemea kwa mtandao, wanakuambia nini, don't worry. Kikwetu wanasema ile miti iko na matunda ndio natubiwa mawe na vijana. So, and Governor, if they never talked about you, you are not doing anything. You have made the right decision. Na mimi kwa sababu tunaelewana, acha nikushauri, kaa karibu na huyu rais wetu. Kaa karibu na huyu rais wetu. Hii maneno ya maji, mambo ya barabara, mambo ya title deed, kaa karibu na huyu rais. Be a wise girl. Kaa karibu na huyu rais. Na mambo itakuwa sawa sawa. Kwa hivyo, si umeona ameelewa maneno tayari? Huyu anashika nedu wa karaka. Sasa, nimeona viongozi wetu hapa wa dini. Nimeona viongozi wa dini wakiudhika ya kwamba mlitupatia kura kidogo 20%. Hapana. Hiyo kura si kidogo. Hiyo kura ni mingi. Tulikuwa tumetoka 7%, 20%, we are making progress. For that 20% watu ya Ukambani tunasema asante. And despite that 20%, mnajua mimi ni mtu ya shares kwa hii serikali ya mdosi wangu. Mnajua media mwenye kupanga shares. Yenu nilijaribu kupanga, rais akasema hapana. Hawa wache wachukue shares yangu, ni watu wazuri. And I can tell you, the president loves this community. The president has been here countless times. Amekuja, amejenga kanisa, amechangia wamama, amenunua basi ya shule, amemtembelea. Sijui ni shetani gani anaingiaga hapa, siku ya nyinyi kukumbuka yeye, mnaenda kwa ile mzee hakuna kazi amefanya. Nevertheless, huyu rais wetu alisema anataka nyinyi mkuwe ndani ya serikali yake mumsaidie. Wakati ya serikali ya handshake na Azimio, mlikuwa na waziri moja peke yake. One. Na nyinyi mlikuwa watu ya Azimio. Mlikuwa watu ya handshake. But you had only one position. Huyu rais wetu amepatia nyinyi mawaziri 3. Hii ilikuwa ya Monica Juma, imeongezwa mamlaka, sasa ni National Security Advisor kwa serikali ya William Ruto. On top of that, amempatia nyinyi ile kiti ilikuwa ya Kalonzo. Mjua hii rais anampenda. Si mnajua ile ilikuwa ya Kalonzo? Na hivi Kalonzo angekuja angepatiwa. Akasema anataka kukaa kwa Azimio. Rais akasema, okay, I wanted nipatie Kalonzo ile wizara yake ya mambo ya nchi za kigeni. Vile ameamua kusimia huko,
Wacha tu nirudishe hapo Machakos, amepatia Alfred Mutua. On top of that, ameongeza ya huyu Penina Malonza. So you have 3 cabinet positions. Na ile serikali ile ya Azimio ile mlikuwa mnafuata, mlikuwa na moja. You people of Ukambani, iko shida gani? Hesabu yenu ni gani? Mtu ni huyu ama si huyu? The president has given you 3 cabinet portfolios and you had 1 in that hardship nonsense. Juu ya hayo, ma-PS wamejaa hapa. Juu ya hayo, ma-chairman ya parastatus. And I'm telling you, people of Ukambani, this is a defining moment for this region. And our religious leaders have spoken. The Catholic bishop has spoken with wisdom. Na amesema, even if those other people are not there, the ordinary Kenyans, the ordinary Kamba people are represented here by the clergy. Listen to the clergy is the voice of God. Na wahubiri wetu, viongozi wa dini, tunashukuru nyinyi kwa maombi ile mliombea huyu rais wetu wakati alikuwa na shida mingi. Hata mimi mliombea, mimi nilikuwa na shida mingi zaidi hata kuliko rais. Si mnajua? Nilikuwa kwa kona lakini mkaniombea. I want to ask this community and the leadership. A community is led. When we look at the issues with Ukambani of water and roads, those issues will be sorted when you are part and parcel of government. So you leaders follow the advice of the spiritual leaders, make a decision and lead the Kaba nation into government. You have no business in the streets. You have no business destroying property. You have no business putting sufurias on your head. And the Kamba people cannot follow a leader who destroys property because it's against what the Kamba nation believes in. Wakamba ni watu ya kujenga na kuweka pamoja, si watu ya kubomoa. Kwa hivyo sisi tunaomba nyinyi kama our cousins, nyinyi ni marafiki zetu. Tunaomba nyinyi kwa heshima. It is your decision. Hakuna mtu analazimisha nyinyi. The church leaders have spoken. And they have spoken so clearly and decisively. This is the defining moment for the Kamba nation. You have a date with the destiny to lead this community in the path of prosperity, in the right path of building, of seeking for solutions for our people. This community cannot again be associated with politics of destruction and looting and riots and noise. This is an honorable community. And the way you have behaved in this matter, you have confirmed to the people of Kenya who you are as a community. This is an honorable community. Tuchunge hiyo heshima. Hivyo mimi sitaki nipitishe kutoka hapo. DG nitakuja hapo kwa dhanza nione ile shida iko hapo. It is true, I am the one who started that volleyball team ya wasichana katika hiyo shule in 1984. And I'm so proud. I'm so proud that they have achieved that kind of success. So vile umesema, nitakuja nione, naongea na mdosi wangu. If there is a way we can help that school, we shall do so. Tumekubaliana watu wetu? Tumekubaliana? Kwa hivyo kwa sababu ya masaa na pia huyu Kawaya huyu kuja hapa Kawaya. Huyu Kawaya hapo mbele. Huyu ndio saa ile Johnson Mudhama alimepata kazi pale bunge akawacha kazi ya chairman ya UDA. Rais amemteua huyu kuwa organizing secretary ya UDA. Na kwa hivyo hapa Ukambani katika siasa yetu ya UDA, kiongozi wetu wa kuunganisha Wakamba na kuwatoa kule na kuleta kwa UDA ni huyu Mheshimiwa Kawaya. So wewe Kawaya,
kabla hujaingiza Wakenya wengine wote kwa UDA, ukuwe kama Yesu. Uanzie Jerusalem kabla hajaenda Judea. Hii Wakamba yote uongee na hao uwalete kwa UDA. Mtakuja kwa UDA? Huyu ndio kiongozi wetu na ndio anatusimamia kwa hiyo maneno na anaendelea kupanga. Asante sana. Kwa hayo mengi ningeuliza tu kwa heshima sisi zote tusimame kwa shangwe na vigelegele tumkaribishe Rais William Samoei Ruto. Mr. President. Aya, asanteni sana. Ndugu Wakamba, tunaweza kuketi chini. Viongozi wetu, maaskofu, pamoja na wachungaji na mapasta, Bwana Deputy President, mawaziri, gavana wetu Wafinya Ndeti, PSS mulio hapa, wabunge, members of the County Assembly ya hapa Machakos na Ukambani, ndugu wa Kristo wenzangu wote, hamjambo. Mbaito muyaseo inge, muyaene museo, na mabinda ondhe, muyaiata iwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe. Basi, asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi. Niwashukuru tena viongozi wetu wa dini, maaskofu wetu, Askofu Nzombo, Askofu Ndambuki, Askofu Kingo, Askofu Mutungi, Archbishop wetu Gitonga, Presiding Bishop wa AIC Bwana Mulwa, na viongozi wengine wote, na governor wetu na organizing secretary wetu wa UDA, pamoja na wabunge Caleb na wengine, kwa kupanga ili tufike hapa leo kwa ibada hii ya muhimu, ibada ya shukrani. Asanteni sana. Na tumekuja hapa ibada ya shukrani, watu wa Machakos, watu wa Ukambani. Tulikuja hapa tukatafuta kura yenu, tukawaomba, mukatupatia kura zenu, mukatuongezea maombi, Mungu akatupatia ushindi. Leo tumerudi hapa ili mjue tuko na shukrani, tumshukuru Mungu na tuwashukuru watu wa Ukambani kwa kura zenu. Nataka nirudie niseme kwa watu wa Ukambani, asanteni sana. Watu wa Machakos, asanteni sana kwa kura zenu. Tuko na sababu ya kuwatolea shukrani. Hapa Ukambani, kule Kitui 2013 tulipata 14%. Hii mwaka tulifanya mara mbili tukapata 28%. Hapa Machakos tulikuwa na 9%. Safari hii tumefikisha 25%. Kule Makueni tulikuwa na 5%, imagine. Safari hii tumefikisha 20%, 4 times. Ndio mjue tuko na shukrani. Asanteni sana. Na najua pengine mumesema kura zetu hazikuwa nyingi. But by any count, if you increase your votes by 100%, that is a big improvement. Mimi nataka niwaambie asante sana. Nataka pia mjue serikali hii ambayo kupitia kura zenu mumetusaidia kuunda ni serikali yenu, na ni serikali ya Kenya
na ni serikali ya Wakenya wote. Nataka niwahakikishie ya kwamba wale viongozi wote mliowachagua kwa vyama vyote, mimi nataka niwahakikishie niko tayari na huyu naibu wangu tufanye kazi na hawa wa viongozi wote, MCAs wenu, wabunge wenu, maseneta wenu, magavana wenu, wote tutafanya kazi na wao ili tupeleke Ukambani mbele na tupeleke taifa la Kenya mbele. Ni vizuri niseme hivyo, ndio mjue ya kwamba mambo ya kura, hakuna Mkenya ambaye alifanya makosa kupiga kura mahali alipiga kura. Demokrasia inaturuhusu sisi wote tupige kura ili tuweze kuamua. Na Biblia inasema uongozi inaamuliwa kwa kura. Pale kura imeshapigwa, mapenzi ya Mungu inatendeka. Hakuna mtu amechaguliwa kwa bahati mbaya ama kwa makosa. Wale MCAs tuko nao, wabunge tulio nao, maseneta, magavana tulio nao, women rep na wale wengine wote, hakuna mtu amechaguliwa kwa bahati mbaya. Sote tumechaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Ile imebaki ni vile tutaungana, tufanye kazi pamoja, tupange yale maendeleo ambayo yatafaidi wa Kenya. Tulienda katika uchaguzi tukiwa viongozi na wananchi. Wananchi wamemaliza sehemu yao. Tarehe 9 mwezi wa 8 walipiga foleni, wakapiga kura, wakatuchagua. Hatuwezi kuendelea kuongea tena mambo ya viongozi. Nafasi tulio nayo sasa ni kuongea na kupanga mambo ya wananchi. That is what we must do. Na ndio mimi nawauliza viongozi wote wa taifa letu la Kenya, all of us, we must stand shoulder to shoulder, united, so that we can plan and effect the plans and programs that is going to transform our nation and change the lives of the people of Kenya. And we must stand together. Tunataka tufanye hivyo tukiwa pamoja. Na ndio mimi nimefurahi sana kufika hapa Ukambani, kufika hapa Machakos siku ya leo katika ibada hii. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii safari tutatembea pamoja na nyinyi. Mumenisikia vizuri, kwa sababu hii ni nchi ya demokrasia. Na demokrasia inaendeshwa hivi. When the elections are finished, we put the elections behind us, we close ranks, we work together for the benefit of the people of Kenya, plan together, roll out our agendas together, and work on the transformation of the great nation of Kenya, all of us as one people. Nataka nimshukuru gavana wenu, Mheshimiwa Wavinya Ndeti. Huyu mama ni mama jasiri. She is a great leader. Kwa sababu wengi, kwa sababu ya siasa ya mirengo, wengi wanachanganyikiwa. Hawaelewi mambo yanaenda vipi. And it takes a great leader to know what the interests of the people are and to serve the interests of the people. Ile kazi iko hapa sasa ni ya wananchi, si namna hiyo? Na hiyo kazi haiwezi kufanyika kama hatutaungana, kama hatutashirikiana, kama hatutafanya kazi kwa pamoja. Mashindano ya siasa itatupata kule mbele. Lakini kwa sasa tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tutekeleze yale miradi ambayo yatasaidia wananchi wa taifa letu la Kenya. And that is what I want us to do. Na wale viongozi wengine wote,
Najua viongozi hawa wamesema ya kwamba haingewezekana, na ni kweli. Haingewezekana tuseme mambo yenu yote ya mambo ya maendeleo. Na ndio sababu hiyo nitatafuta nafasi wiki hii niketi chini na viongozi wenu, magavana, wabunge, senator, tuketi chini na wao ili niwaeleze mipango tulio nayo, wao watueleze maoni yao ili tukubaliane vile tutatekeleza maendeleo ya hapa Ukambani, maendeleo ya Machakos County, tuweze kwenda mbele pamoja. Juzi nilikuwa hapa Mavoko kwa sababu kuna mradi tulianzisha 2017. Imeenda polepole lakini tumekamilisha. Ya mambo ya maji ya Mavoko na program ya pale. Mimi najua ya kwamba mbali na hiyo mradi ya maji ya Mavoko, tuko na miradi mingine ambayo tunataka kutatua tatizo kubwa ya hapa Ukambani ya maji. Wenyewe mmesema ya kwamba hiyo ndio tatizo mnataka itatuliwe. And I want to give you my assurance ya kwamba tatizo la maji is one of our priority programs in this administration to sort out, not just in Ukambani but in the Republic of Kenya. Sababu hiyo, mbali na mradi hiyo ya maji, tulikuwa na mradi hapa ambaye ilikwama sasa kwa karibu miaka 3-4. Mradi ya maji ambayo ni ya town hii ya Machakos. Tulipanga na watu wa Africa Development Bank shilingi bilioni 1 ya maji na milioni 800 ya sewage system ya hii town. Mimi nasimama hapa kuwaambia hiyo mradi sasa nimeikwamua, na before the end of this year we will have completed that program ya maji ya Machakos na sewage system ya Machakos town. Dam ya Miwongo inaitwa Miwongoni na Mareba, Maruba hapa tunaipangia so that we can get enough water to supply to this city and also improve the sanitation infrastructure in this city so that we can have Machakos as a city, sio town kidogo kidogo. So that's what we want to do. Vile vile tuko na mradi ambaye tumeweka milioni 500 ya pale Mwala, mahali huyu Kawaya anatoka. Pia pale tumepata matatizo, contractor ni mtu lukumba. Sasa nimemwambia atafute kazi nyingine, tutafuta contractor mwenye atamaliza hiyo kazi before the end of this year. Tuko na mradi mwingine ya kusambaza maji pale Matu na maji ya Kitui town na maji ya Wote town. Hizo towns 3 tuliweka karibu milioni 900 ya kusambaza maji, lakini for the last 3 years imekuwa na matatizo. I again want to give you my assurance ya kwamba sasa hawa watu nitawakalia so that by the end of this year hiyo project iwe imekamilika vile vile. Tuko na miradi mingine ambayo yanaendelea in several stages. Tukiketi chini na hawa viongozi tutakubaliana vile mambo ya maji tutayashughulikia hapa Ukambani. Mimi nataka niwaambie hivi, katika ile mpango nimetangaza tayari ya mambo ya dams ambayo tumesema tunajenga dams karibu 100 Kenya kubwa. Hapa Ukambani tumeweka, hasa hapa Machakos, tumeweka dam ya Yatta. Hiyo dam ya Yatta safari hii lazima tuijenge, tuikamilishe na mkunywe maji yake. Nilikuja pale tukatengeneza kanal, ile Yatta kanal. Nikakuja nikailaunch. Hii Yatta dam ilikuwa na matatizo kidogo ya ardhi. Governor na deputy wananiambia hiyo matatizo imeisha and it is in our plan. Maji ya hapa, dam yenu ya hapa Mwania, pia hiyo dam iko katika mipango yetu for construction in the next 3 years. Dam vile vile ambayo tumewekea mpango yetu, dam ya Uma kule Kitui,
damu ya Kitumui kule Kitui. Tumekubaliana pia Twake Dam ambayo iko 83% karibu inakamilika, vile vile tutaishughulikia, na vile vile Nolturesh ambayo inatoa maji mingi kutoka Mount Kilimanjaro. Ni mpango yetu ya kuhakikisha kwamba hiyo maji ikuje mpaka hapa Konza, na vile vile hiyo maji ifike sehemu za chini za hapa Ukambani. Kilome, Makueni, hiyo sehemu ya chini yote tuweke hiyo maji, and we have a program, we are discussing it on 24th na watu wa Korea, ndio tuweze kupanga maji yenu ya hapa Ukambani. Nataka nimshukuru gavana wenu na gavana wa Kitui. Tulikubaliana na wao, tunataka kupanua ile treatment plant ya hapa Masinga. Saa hizi tunafanya procurement. Nimeauthorize tuweke pale milioni 500 ya kupanua hiyo treatment plant, ndio ipatikane maji, na hawa viongozi wawili magavana wamekubaliana ya kwamba hiyo maji itaserve watu wa Yatta na Machakos, na vile vile tutagawa hiyo maji iende Kitui. That is the kind of partnership that we need as leaders, where leaders can work together to share resources for the benefit of the people. Hii mpango yenu yote ya mambo ya maji, nataka niwahakikishie, it is in our plan, and it is my commitment to deliver on this project, because it is a project that's going to change our country. Mnajua tulikuwa na barabara nyingi ambazo zimekwama, hawa viongozi wamesema. Nilikuja kulonj barabara ya kutoka Kenol kwenda Kaani, hiyo barabara imekwama. Nilikuja hapa tukaanzisha ile barabara ya kutoka Tala kwenda Donyo Sabuk, hiyo pia imekwama njiani. Nilikuja hapa tukaanzisha hii barabara ya kutoka kwenda mpaka ile inaenda mpaka Kangundo, inaitwa nini? Hapana, si Matue Kalakala, ni nyingine ambayo ilikwama kule kwa Mtoni. So Matue Kalakala pia ilikwama, na hii ya kwenda Kangundo pia ilikwama. Mimi nataka niwahakikishie all those roads ya Kenanie kwenda Kangundo, yes. So hiyo barabara yote iko katika rada yangu, tumeipangia vizuri. Baada ya hii budget tutarudisha wale contractors wote na tupange tuhakikisha kwamba zile barabara zinatengenezwa. Pia hii barabara ya kutoka Mlolongo ambayo tunafanya dual carriageway ikuje mpaka hapa Machakos Tunnel. Najua imekwama pale Chumvi somewhere there. Hiyo barabara sio ya kwamba itafika hapa Machakos Tunnel. Tunaongea na our development partners. Tunataka hiyo barabara iende Malili na iende mpaka ifike the town after Salama. Tunataka hiyo barabara iende mpaka pale Salama. Iwe dual carriageway kwa sababu ni ya muhimu, because of the kind of investment tumeweka pale Konza City. Nataka muelewe ya kwamba pale Konza City tumeweka almost 100 billion Kenya shillings. Tumejenga horizontal infrastructure yote. Tumeweka pale bilioni 10 ya kujenga university ya sayansi ya kisasa ambayo itakamilika by early next year. Tunajenga pale, tumeweka bilioni nyingine 30 ya kujenga center ambayo itakuwa ya creativity, ya innovation, ambayo itakamilika by 2025. Tumeweka pesa nyingi hapo kwa sababu ya mpango ya kuhakikisha kwamba tunapata ajira ya vijana ya Makueni hapa Ukambani, Machakos na Wakenya wote. That program is a big program, and I want to commit to you that we will make sure that that program delivers on its mandate. Nataka vile vile mjue ya kwamba katika ile mpango yetu kubwa pia tuko na mipango ambayo tunafanya na counties. Nimeketi chini na hawa governors wote, tumekubaliana Machakos hapa
ili kupanga mambo yenu ya kilimo. Saa zingine mazao yenu ya kilimo inaharibika kwa sababu hakuna storage, hakuna cold room, hakuna aggregation, mahali ya kukusanya ndio tupate soko ya sawasawa ya kitaifa na pia international market for export. Tumekubaliana na governor wenu ataweka pesa na nitamsaidia vile alisema juzi, nitamwekea shilingi milioni 250 ya kuanza agricultural aggregation and industrial park ya Machakos County. So tutashirikiana katika hiyo barabara. Vile vile mmesikia nimetangaza ya kwamba housing program yetu in every county, minimum we want to build at least 5,000 houses. Hapa Machakos, ngawaje mjumbe wangu Bwana Caleb amesema anapanga nyumba 100 ya Machakos Town, mimi nataka nimwambie minimum tutawapatia Machakos Town is at least the first 2,000 houses hapa, kwa sababu ni mpango yetu pia ya kupanga ajira ya vijana pale katika hiyo 2,000 houses, na tutakuja hapa tutawaeleza vile tutapanga pamoja. Tunahitaji vijana karibu 6,000 ama 7,000 ambao watatusaidia katika ujenzi wa hiyo manyumba. Tunahitaji masons, electricians, plumbers, wale wote ambao ni mafundi wa aina mbalimbali, carpenters na wale wengine wote. And we need the young people of Machakos to be part of that program. Pale tunapanga Konza, ile tunapanga kwa agricultural aggregation park, hii tunapanga ya housing. Ni mpango yetu ya kuzalisha nafasi za ajira, kwa sababu tunajua tatizo la Kenya kubwa ni ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. And we must have programs that create jobs so that we can push our country forward. Mimi nawauliza ninyi kama watu wa Machakos na watu wa Ukambani, mkubali tuungane, tushirikiane ili tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Each and every one of us has a role to play. Sote tukiungana tutaweza kupeleka mambo yetu mbele. Na vile niliwaahidi wakati nilikuja kuomba kura yenu na timu yetu, mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi tutafanya kwa bidii, na tutahakikisha kwamba tunatekeleza yale mambo yote tulisema kwa manufaa ya Wakenya na kwa taifa letu lote. Mnajua wakati nilikuja hapa nilisimama town center hapa, si ni kweli? Wakati nilikuja kuomba kura, si nilikuwa hapa area? Nilisimama hapa, kasimama Kitui, kasimama Wote, kasimama Mwingi, na mimi niliwaahidi hivi ya kwamba mkinipatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya, mimi sitawacha watu wa Ukambani nyuma. That was my commitment. Si ni kweli? Hata niliwaambia nikipata ushindi nitatafuta ule rafiki yangu Kalonzo. Si niliwaambia hapa? Kwa sababu niliwaambia amesumbuliwa sana na wale jamaa. Na mimi sitaki kuwa mtu muongo, nataka kusema ukweli. Wakati nimeshinda uchaguzi, vile niliwaeleza ya kwamba nitatafuta ule rafiki yangu Kalonzo, nilimtafuta na nikaketi chini na yeye na nikamwambia, boss, rafiki yangu, si unajua sasa mimi nimeshinda hii kitu, sasa wewe kuja hapa tupangane, tuunde serikali. Iko kiti ya speaker, iko kiti ingine hapa, tafuta Wakamba, tuingiza hawa, tupeleke mbele. Kwa sababu mimi sitaki mkuje baadaye mkanilaumu, mkasema mbona huyu William Ruto alituambia akishinda atatafuta Kalonzo waongee ndio wampange, kwa sababu ameteswa na wale watu. Mimi I have discharged my responsibility. Nilimtafuta, kamketisha chini, yeye mwenyewe akaniambia anataka kuendelea na ile maneno. Sasa what am I supposed to do? Tunaelewana? Lakini mimi nikaamua ya kwamba hata huyu akikataa kufanya kazi na mimi, lazima nitatafuta Ukambani wafanye kazi na mimi.
na tujunde serikali pamoja. Na nikasema siwezi kukubali mimi nikiwa na uhusiano na jamii hii ya muda mrefu, siwezi kukubali niendeshe serikali bila watu ya Ukambani kuwa kwa hiyo serikali. Ndio sababu leo tuko na mawaziri watatu kutoka Ukambani, tuko na PSS watatu kutoka Ukambani, tuko na wale watu wengine wote na wengine nitawaongeza, kwa sababu hii serikali siwezi kupeleka mbele na siwezi kuruhusu mtu yeyote kubagua jamii hii na kuwapeleka kwa maandamano, kwa fujo, kwa vita, kwa mambo hiyo ambayo haiwezi kusaidia mtu yeyote. Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka mnieleze nimefanya makosa? Nimefanya makosa? Si ni vizuri tuungane kwa hii serikali tuende mbele pamoja? Ama mnataka mambo ya mnataka kuweka sufuria kwa kichwa nyinyi wote tena? Na mimi nawaomba mumuombee ndugu yetu Kalonzo. Si mtu mbaya, lakini unajua siasa iko na maneno yake. So mtamuombea atafute njia ndio tutembee pamoja. Tunaelewana jameni? We want a united country. Tunataka tushirikiane. Na hata wale viongozi wa upinzani, mimi nawaomba kwa heshima. Sisi tumekubaliana. Tumesema uchaguzi iliisha. Sasa ni wakati wa kushughulika na mambo ya wananchi. Haiwezekani ya kwamba tunamaliza uchaguzi, alafu baada ya uchaguzi badala ya kushughulika na mambo ya wananchi, ati tunaanza tena kushughulika na mambo ya viongozi. Ndio nimewaambia, tafadhali. Hatuwezi kuendelea ati tunaongea sasa mambo tena ya viongozi, na hata wewe kama ni kiongozi, tafadhali my good friends, as leaders, it is incumbent upon us, even as we pursue the things that matter to us as leaders, we cannot put in jeopardy the issues that matter to the people. Hata wakati tunatafuta ile ambayo tunafikiria ni yetu kama viongozi, tusiwe ati tunaharibu yale ya wananchi. Sasa niwaulize, hata kama unatafuta haki yako kama kiongozi, unavunja mali ya wananchi kwa nini? Unalete fujo kwa wananchi kwa nini? Unalete vita kwa wananchi kwa nini? Unaharibu biashara ya wananchi kwa sababu gani? Si tutafute ile ya uongozi mahali ambapo hakuna vita, hakuna matatizo, hakuna kuharibu mali, ili wananchi tuwashughulikie mambo yao yakienda mbele, ya viongozi tuende tutafute ama tujadiliane in a different place. Na ndio sababu tulikubaliana wao walete kamati yao, sisi tumetengeneza kamati yetu, waketi chini, waongee, ile watakubaliana, tupeleke Kenya mbele, lakini waniwachie nafasi nipange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na wananchi wa taifa letu la Kenya. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Machakos? Tumekubaliana? Mnataka tutembee pamoja namna hiyo? Mtatuombea? Mnasema mtatuombea tuweze kutembea pamoja? Nifanye kazi na hawa viongozi wenu ambao mmewachagua, ama mnataka tupange namna gani? Tufanye kazi na wao tuende mbele pamoja, si ndio? Kwa sababu hiyo uchaguzi mwingine iko hapo mbele, na hiyo si nyinyi ndio mafundi wa kuchagua? Nyinyi mnajua vile ya kupanga hiyo maneno. So mimi nawatakia heri. Nimefurahi sana kufika hapa. Asanteni sana maaskofu wetu kwa kutukaribisha hapa Ukambani. Asanteni kwa kutuombea, na mimi nataka niwahakikishie jukumu letu ni kuunganisha Wakenya wote, kuwajumuisha katika mambo ya maendeleo, na tupange vile Kenya itakuwa bora kuliko vile ilivyo sasa. All of us moving together. So watu wa Ukambani, asanteni sana. Mtanisamehe kidogo kwa sababu tuko na shughuli nyingine. Mnajua tuko na matatizo na nchi yetu jirani ya Sudan,
Leo tuko na mkutano saa 10 ya kuangalia vile tunaweza kusaidia majirani wetu kwa sababu wako na matatizo ya kisiasa na vita na mambo mengine. So muzidi vile mliomba hapa, tuzidi kuwaombea pia wao waweze kuwa na amani. Asanteni sana, Mungu awabariki, na mimi nawapenda sana. Thank you very much and God bless you. Thank you very much. We request Akimbizi of Kutunga for crossing prayer. Akimbizi for crossing prayers, please. Hebu tuwe chonjo, tuwe na maombi mafupi sana. Tafadhali tuheshimu Mwenyezi Mungu na tuombe, na inataka watu wote wale mko hapa kuanzia leo tuaidie Mungu ya kwamba tutakuwa naendelea na kuomba kwa sababu ya amani iendelee. Na vile Mungu niye alichagua RUTO kuendelea, aendelee. Wakati nilikuwa nikiomba, nilionyeshwa miaka ile ataongoza. Sitawaambia hapa, siasa ikiendelea na kuja kuwatangazia. Katika Hesabu 6 inasema hivi: Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu na wana wa Israeli. Mungu